Yes. So, dear friends, good morning to all friends in America and also good evening to all friends in India. So, welcome to this Zoom session, Ayurveda free class. Every week we'll have on Saturday, same timing. So, every week we'll have some new topics. So, if you have any special request, please post your request in the group. So that way, accordingly, we can plan a similar class. If you have specific issues, more people ask for the same issue, then we can plan for it. So as for the plan today is thyroid main focus, and at the end you can ask questions for any other issues too. Okay, friends, and Guruji. So also you can type in chat window in case if you have any issues or technical problems in between. Okay, friends. Sirisha, you have a question? I can ask at the end. Yeah. Oh, okay. After the class, yeah. Oh, okay. Yeah, no problem. Guruji, can you hear me, Guruji? Yeah. So sometimes the network problem is there. It is on and off. It is going and coming. Oh, it's not the Wi-Fi, maybe data plan. It is a Wi-Fi. It is a Wi-Fi actually. Oh, Wi-Fi only. Okay. So, is it okay, no? We have some one good news from Nagaraju. So doctor said there's no more treatment for him in the America for cancer. Yeah. So now it's like he started taking our Maharshi Goshala. He saw very good improvement where he was not able to talk and just sitting in a room, very weak. Okay. Now it's almost a month, and now he's talking, and he got a new hope. Wow. So yeah. Yeah, good. Nagaraj, are you in the class? Very good news. Yeah. Very good news. Yeah. Yeah. Okay. If he's there, we can speak towards. So that's a good sign, Guruji. This with whatever the natural chemo and herbals, they got almost 90%, and and it's helping them. Like. Yeah. Okay. Good. So they can speak to you whenever they want. Guruji, if they have any time the question, they can put in a group, or they can also call in. They can put in a group, or they can call personally also. Yeah, they can call. Something is important only. Yeah. Okay. Yes. They can call. No problem. Okay. Very good. Yeah. Okay. Okay, Guruji. Okay, friends, let us start the thyroid main focus, that is today. So thyroid class first. Then after that, we'll have the questions and answers. Initially, we'll focus on the questions for the thyroid. After that, any other questions also you can ask. We have more than our time. So. Okay, Guruji, you can start, Guruji. Thank you. Okay. And good evening once again to all of you. Good morning for you, I think. It is good morning to all of you. And sir, as Sai Kumar sir told, today the main focus is on thyroid problems. Because nowadays, most of the people, children, adults, so many people are getting thyroid nowadays. So, thyroid and the less this hyperthyroid. Actually, hello? Are you able to be there? Guruji, I can hear you, Guruji. Are you okay? Yes, Guruji. I can. Yes, okay. Yes, Guruji. Okay. Yes, if there is a problem, again, you remind me. So, about this thyroid problem, so many people are getting nowadays. So, actually, what is happening? Means what is the basic problem? What is the basic thing for getting this thyroid problem is? So, we are going, what we say,
Just actually, by nature, we should follow the nature's law. One should follow nature's law, because we are from the nature. As you know, we are part of the nature, and from Pancha Mahabhutas, this entire universe they is created by Pancha Mahabhutas. As you know, there's air, Akasha, okay, water, fire and earth, the five elements. The entire universe is created by the Pancha Mahabhutas. We are also part of this Pancha Mahabhuta. We are also part of the nature. We came from the nature, and again we go to the nature only. Okay, so whoever follows the nature's laws, he will be healthy. Very simple logic. When you go beyond the nature, when you go along to the nature, we get problems. When you live with the nature, when you are close to the nature, then we are healthy. The nature will protect us. So nowadays, what is happening? Our food habits, our lifestyle, and the third thing is the allopathy medication. These three are responsible for this nowadays thyroid problem. Not only thyroid problem, for so many complications, so many health issues, these are the main issues. That is for unhealthy food habits and unhealthy lifestyle. And the third one is the medication which we are taking for the different types of diseases. So we should be very cautious about these three things. Then why, the basic thing is why nowadays we are getting this thyroid problem basically. What is the basic problem is? This thyroid problem is, it is an autoimmune disease. You know about autoimmune disease. There are so many types of autoimmune diseases are there. I know one among them is this thyroid problem. Autoimmune disease means autoimmune. We have our own immunity. Well, what immunity does? The immunity will protect our health. You know, all you know, but we have some immunity. With the immunity, we are protected by the immunity. So what happens? Sometimes by mistake, our body spoils our own immunity by mistake. So we call it as autoimmune. Auto means self. Our self body itself damages our own immunity, our body system. If any terrorist enters into our area, in our country, what happens? Our soldiers will kill them. So protect our land, our mother earth land, our country, we protect our country. So like that, whatever the immunity is there in our body, it protects our entire body. That immunity system protects our body from different types of viruses, bacteria, and other diseases. They will not allow into our body. So sometimes what happens, if anybody comes into our border, they will kill them. So sometimes what happens, our own soldiers, by mistake, they feel that they are from outside the country, that's Pakistan or China. They feel that some other country they have entered into the border, so they will kill him naturally. Okay, no? So like that, our own immune system, by mistake, it kills our own immunity. So we call it as autoimmune disease. In this autoimmune diseases, so many diseases are there. Psoriasis is there, some arthritis is there, some type of lung problems are there. So many diseases are there. One among them is this thyroid problem. So for this thyroid problem, how can we cure? Nowadays we are taking the medication. How long we have to take the medication? As you know, lifelong we have to take medication. We call it as a chronic problem. There are so many chronic problem diseases are there. BP is chronic problem. For diabetes is a chronic problem, chronic disease. This thyroid is chronic disease. Like there are so many diseases there. Chronic disease means for lifelong we have to take the medication. There is no treatment. There is no cure. What doctor says, what allopathy says is there is no cure, there is no treatment. What they do, just they manage with medication. With medicines, it will be controlled only. It cannot be cured. You listen very carefully. It cannot be cured. It can only be controlled by the medication. Lifelong, they have to manage that disease. So this is
the point, the view of the allopathy medication. But remember what our Rishi says, Muni says, and our Ayurveda says, that is, whatever the disease, it comes, it has to go. By root level, we can remove it, the disease. The root cause, we have to, we can remove the root cause. And again, we get health. Definitely we get health back. We need not use any medicines lifelong. So this is our theory. This is our nature's law. Actually, our body repairs on its own. We should not give any medication. Actually, it repairs on its own. Only thing, what should we do is, we have to support our body to repair itself. Everything is in our body. Total system is in our body. Total medicines are in our body. Our body repairs on its own. Only thing is, we have to support the body to repair and maintain its health. So like that, what here we do in the case of thyroid also, what we do is, just we give some support to our body. In which way? So the first thing is, we change our food habits. Again, I am telling you, after listening this class, whoever follows these formulas, this type of what we call healthy lifestyle, whoever follows, definitely within a month or so, maximum I say 30 days or 45 days, maximum 60 days, thyroid will be completely cured, and they need not use a single pill, not even Ayurveda, allopathy, not allopathy, even Ayurveda also, you need not take a single pill. It will be completely controlled. It will be completely cured. By root level, it will be cured. He is not supposed to take any single tablet for the thyroid in lifetime. So our motto is to prepare such people, to give training, and some people should be there. They should not take any medication in their life. They should be healthy without any medication. So we want to prove this. We have to give the message to the society. I think all you understand, and some of you take up this as a challenge, and you follow these instructions. You get rid of this thyroid for lifetime. Okay, so that is our basic motto. And in thyroid, there are two types of thyroids. As you know, one is hypothyroid, and the second one is hyperthyroid. So hypo means, hypo means less functioning. Hyper means more functioning. Hypotension. Hypotension, hypertension. Hypertension, high BP. What we call high BP? Hypertension. Hyper means more. Hypo means less. Hypotension. Less. Hypo means less. Hyper means is a more. So in case of thyroid, most of the people will get hypothyroidism. Less people will get this hyperthyroid, and more than 80-90% people are getting nowadays hypothyroid. Hypothyroid. And what are the how can we find whether a person is having this thyroid problem or not? We have so many tests are there, and one of the thyroid test is there. With that we can get it. They take blood samples, and they will check up the T3 levels, T4 and TSH. They see these three parameters, T3, T4, TSH. With that they will find. If anybody is having this thyroid levels 0.272, then 5.5. Nowadays in India, but in America, what I don't know. I think all over the world the same will be there as in the WHO. 0.27, 0.52, 5.5. This is the range of this thyroid level. So when we get the TSH levels more than 5.5, we treat it as TSH. But as our masters say that it is not 5.5, up to 8 to 10 also it is a normal. 10 also normal. So wantedly they have reduced the reading level so that more people will be on the medication so that they will get benefit. The drug companies are whatever it may be. So our masters say this thing. So whatever it may be, as per the government norms, medical this thing, 0.27 or 0.252 for 5.5 is the thyroid levels. If anybody have the TSH levels more than 5.5, we treat him as a thyroid patient. So they will go on medication. So then what happens when somebody gets this hypothyroid? Then how can we find it?
what are the symptoms? The thyroid symptoms are there, because there are hormones are released less hormones. Okay, the T3, T4, the hormones they are released less. So what happens? It means hypo means less releasing of less hormone. Then what happens? So automatically TSH is increased. Why the TSH is increased? It means in our body so many glands are there. So many glands are there. Here, just here in this place, pineal gland is there, and before that, we put this tickle in between the eyebrows. So this is a pituitary gland, and this is thyroid gland, and here is a thymus gland, then pancreatic gland, and below that adrenal gland, and the seventh gland is in the ladies ovaries gland, in the gents testis gland. So these 7 glands are there. Why I am telling is, for all these glands, the master gland is pituitary gland, which is here, pituitary gland. So it monitors all the glands. As you know, our body system, our metabolism is controlled with all these glands. Is our growing, whatever metabolism is there, it is controlled by the total these glands. For all these glands, the master gland is the pituitary gland. What happens? The pituitary gland gives the instructions to the so many things, and one of them is this thyroid gland. Where is our thyroid gland? You see here, there is just like a butterfly, there will be thyroid. You can see in the Google also, you can see this butterfly shape is there. Here, the thyroid gland will be there. What is the functioning of the thyroid gland is it releases the T3 and T4 hormones. It releases. It means, so what? Why it releases the hormones? It means it controls these hormones will control. These hormones will control entire our body metabolic system. So they should be balanced. The T3, T4 hormone should be balanced. It should not release more. It should not release less. If it releases the hormones less, it becomes less means hypothyroid. It releases more hormones. What happens? It becomes hyperthyroid. So this T3, T4, how much hormones it should release? It is controlled by the TSH. These are T3, T4 glands, hormones which are released by the thyroid. It is controlled by the TSH. TSH is controlled by our pituitary gland. So pituitary gland, it orders through TSH that how much hormones to be released, the T3 and T4. So it should balance. Sometimes what happens? So this when the thyroid gland is damaged, the T3, T4s will be imbalanced. So what happens? The TSH hormones which is releasing, when it is giving the signals, it doesn't listen to the TSH, the pituitary gland, thyroid hormones, TSH hormones. So what happens? It has to release more TSH to control this T3 and T4. So in that case, what happens? It go on releasing, giving the instructions to the T3 and T4, these hormones. It is not listening. It is not listening. So that in this course, what happens? That TSH levels are increased. When TSH is more, then what happens? The body will be imbalanced. So many complications will be there. So many side effects will come. What happens? One thing is we get obese. Obesity will be there. We get obesity. Then what happens? Some laziness will come. Then next, hair will be falling. Okay. Then next, body will be cooled down. Cooling problems will be there. So like that, in the ladies especially, when these hormones are imbalanced, menstrual problems will come. Sometimes they got overbleeding will be there. Sometimes no bleeding will be there. So like that, so many problems will be there due to the imbalance of this T3, T4 hormones. So this is the problem. Actually, what is happening in thyroid case. So what is the allopathy medication? What they do is they give some medication. What it does, that thyroid 0.25 0.5 or 1 mg, whatever it may be. What the medicine will do? This what happens when the T3, T4 hormones are there. Then what happens when it is less releasing? It is supplements. What happens? It adds some
hormones, but it is not going to repair the thyroid. So they are not repairing the thyroid gland. They are not giving any instructions to the TSH. What is happening? Just whatever the lessening is there, what is the shortage is there, the hormones are there. It is giving support to it. How long it is support? They go on giving the supplements. They are giving the medication. Then as long as you're giving the medicines, just it to controls only. It is manageable. It is not repairing the thyroid gland. When it is the thyroid gland is repaired, when it becomes healthy, then automatically it will balance. But the medicines are not repairing the thyroid gland. Just it is giving the hormones, whatever the deficiency is there, just it is balancing this T3 and T4. So lifelong one has to use these medicines. So this is one part. So what is happening by using the lifelong these tablets? What's happening is the tablets, the medicines, whatever we are taking, not only it balances the hormones, but with the effect of its side effects, so many complaints are coming. So many complaints are coming, and when we take more dosage, automatically it goes beyond 2.5. That's T3 and T4 TSH levels, so it becomes hyperthyroid also. With the medication, we are getting so many side effects. So our sankalpa is, our motto is, so without medicines, can we cure our thyroid? Yes, definitely we can cure. So many people are following these instructions, what you are telling. Without medication, this thyroid gland will be repaired. Because only thing is, already we are fixed, our mind is fixed. The previous experience with the doctors, whatever the doctors say, we have in our mind. What is in our mind? So once we get thyroid, lifelong we have to use tablets. So this is we fix in our mind. First of all, you remove it from your mind that we should not use the lifelong these medicines. Then what should we do? What should we do? So we have to do three things. In the initial, at the starting, we discussed about 3 points. One thing is the unhealthy food habits. With that, we are getting especially this thyroid problem. What are the unhealthy food habits? So today we are taking junk food. We are taking, okay, and milk products we are taking more. Milk and milk products also supporting this thyroid problem. And junk food we are taking, and refined food we are taking nowadays. The packed food we are taking is a refined food, the packed food, and some medication. We call it as NSAIDs, non-steroidal. Um, what we call we see NSAID, that the aspirin combination tablets will be there. Okay, tablets also contributing for this thyroid problem. So we stop taking the refined food, the packed food, and the milk and milk products. Okay, this NSAID tablets, etc. So if we avoid all these things and we follow the nature state, that DAP diet, already we discussed in the previous Zoom class, we discussed. If we follow the DAP diet, in the morning fruits, in the afternoon we take raw vegetables, depending upon our weight, and after that we can take billets or food. In the night also we follow the same schedule whichever we are using in the lunchtime. In the evening, in the snacks, we can take dry fruits and sprouts like that. We follow if we follow it's a diet schedule, uh, and we change this diet pattern, and what to avoid, we are avoiding some type of foods in our diet. So this is the diet part. We change the diet part. Then this is one part. The second one is our lifestyle, unhealthy lifestyle. We have to change it. What is unhealthy lifestyle? What we are doing? We are going to bed the late night. We are sleeping late night and getting up very late. No, after sunrise we are getting up. So this unhealthy lifestyle, and we have to sleep in time and wake up early in the morning. This is one thing, and these are main lifestyle. And in the functions also, what we say, we take in the dinner more food we take. Actually, we should take less food. In the morning, we can take sufficient food. In the lunch, we can take, but in the evening, we should take less food. So this is the thing. Uh, After getting there early in the morning, we will take some lukewarm water like that. You know about all these things, you know. So like that, we change in our diet, one thing.
The second thing is we change our lifestyle. Second thing. The third thing is, as far as possible, we reduce or we taper the drugs. Nowadays, we are taking so many drugs, BP for BP, sugar, and all. We are taking so many drugs. So what we do, we take these natural remedies. Already we have discussed about all these things. The natural remedies for BP, we take this natural remedy. For diabetes, already we discussed about these natural powders, the nature's leaves powders we use like that. If there is a cholesterol, we don't use the aspirin or statin. We don't use. Just we go for this ginger, garlic, etc. Already I told you the formula. Again we take whatever the problems are there. For time being, what should we do? We should follow the nature's laws. And what are the gruhavaidya, what we tell kitchen items with items we can control, we can minimize our these problems. And when we follow this DIP date, naturally we get health. And the schedule is 1 month, minimum 1 month. In 1 month we get, and within 60 days, almost we can avoid, we can get rid of all the tablets with regard to this thyroid problem. Whoever is, if anybody started recently, this 1 month back, 2 months, or within 6 months, we have started this thyroid medication. They can stop immediately and they can follow, as I told you, you can follow these instructions, this diet schedule and lifestyle, you can change. They need not take any medication. If anybody is taking medication for long years, for so 5 years, 10 years, 15 years, if they are taking allopathy medication with regard to this thyroid problem, they should not stop immediately. Slowly they can taper. They can taper the drugs. So they can discontinue. Within a month, within 1.5 months, they can completely stop this medication with the consultation with the doctor. Or else you can check up your this, T3, T4, TH levels. With that base, you can discontinue it. As maximum 1 month or 1.5 months, you can completely get rid of the thyroid. In never ever you get any thyroid problem, you can check up. You can profile thyroid profile. You can do it, and you can get the readings. Whenever you have doubt, you can check out the readings. You will be absolutely normal. Okay. So one thing is our diet schedule, whatever you're eating, that is one thing. The second one is our lifestyle, and the third one is we have to add some more things in our daily life to get quick health, okay, good health, and in future also it will not be recur. So what should we do? What should we follow those things? The first one is every day we must walk. I think you have the habit of walking. One should walk regularly, minimum 45 minutes. One should walk. Walking should be there. The one thing. The second one is everybody should do pranayama. As you know, Kapalapati, 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening, 10 to 15 minutes. At the same time, Anuloma Viloma also in the morning 10 to 15 minutes and evening 10 to 15 minutes. So first one is walking. Second one is pranayama, Kapalapati and Anuloma Viloma. Okay. Then exposing to the sun is also more important because of deficiency of D vitamin, we are getting so many problems. Okay. So that's why whenever you walk, just you go on walking in the sun exposure. Okay. When you get sun, then you can walk in the sun exposure. So walking, sun exposure to the sun, and pranayama. Okay. At the same time, we have some special mudras and pranayamas also there for getting rid of this thyroid problem. So some mudras are there. You know, so many mudras are there. Akasha mudra is there. Vayu mudra is there. Jala mudra is there. What are the 5 elements? You know 5 elements, no? 5 elements. Already we have discussed in the inception of the class, we discussed about the 5 elements. That is space, air, fire, water, and earth. You know, these 5 fingers are a representation of these 5 elements. Okay. This thumb finger is the element for what we call fire. The second one, this index finger, it is air. The middle finger is a representation of Akasha, that is Shunya. Akasha means Shunya. And that ring finger is a representation for Prithvi, the earth. The little finger is, it represents the water.
So generally, you might have seen whenever you go for in the childhood, in the school days, when you want to go to bathroom, say, shall we go? So you show the jala. We are getting jala. So like this, the 5 elements are there: fire, air, space, that shunya, and prithvi and jala. So why I'm telling is you can understand this class. Uh, Here, in the case of thyroid, what you are getting, obesity is coming, some muscles, bones problem. Okay? So what is representing in our body, the skeletal system, the body muscles, it is represented by prithvi. That is what we call ring finger. So once by what we do is in the ring finger, we put our thumb, it is fire. Okay, this is prithvi, this is fire. Okay, sorry. So we put like this. So this is a mudra. Okay, it's a prithvi mudra. Prithvi mudra. And if anybody is having excess water in the body, so in the hypothyroid, what happens? They get obese. Okay, if the muscles, the excess fat will be there. At the same time, excess water will be there. In that case, what we do? The prithvi, with prithvi, we take jala also. Little finger also we take, and we put the thumb on the both the fingers and press. Remaining 2 fingers will be straight, and put on your this chair, this what we call thighs, and we put like this. Okay, okay. Everybody seeing no? Like it. Then by putting like this, we will do some what we call bijakshara. You know bijakshara, ram bijakshara, hum bijakshara. You know ram. Ram is the Agni Bija mantra. Agni, and it represents fire. Agni Bija mantra. What will we do? We put the mudra like this, and you take from the nostrils, take deep breath. Ram. Ram. This Ram is the Agni Bija mantra. Agni, what it happens, it dissolves the excess fat and water. So we do Agni Bija mantra for 11 times. And especially the Bija mantra for this throat is throat. This thyroid is hum. Hum is the this thyroid for it. It sets the thyroid gland. Okay, hum Bija mantra. Hum. With Bijakshara, if you do 11 times continuously, it also set the thyroid gland. So especially for thyroid gland, the Bijakshara is this Bijakshara, and for reducing weight, it is the Ram Bijakshara. So we put mudra like this ring finger, little finger, put like this, and okay, the remaining 2 fingers will be straight. So we do this Agni Bija mantra with Agni Bija mantra 11 times. With hum Bija mantra 11 times we do it. So this is something about Bija pranayama, okay, walking. All together we get. And one mudra is there, especially this thyroid, the throat related problems. One mudra is there, that is the Shankha mudra. Shankha, you know, Shankha. Shankha means cone mudra, Shankha mudra. So you take this right hand thumb, keep in palm. Okay, you put like this. Okay, the remaining 4 fingers of right hand, and with the left hand thumb, you put like this. It is just like cone shape. It is a Shankha mudra, cone mudra in English. It is Shankha mudra. Just we keep mudra like this and keep it on your thighs. And you can just sit for some time. 5 to 10 minutes, if you sit in this Shankha mudra, automatically thyroid gland will be set. It cures the thyroid gland. The secretions will be balanced. The T3, T4 hormones will be balanced.
with this mudra. Okay? We keep whenever you are free, when you get free time, you can put this mudra, Shankha mudra like this, and you can sit for some time. Whatever you're talking, whatever you're watching the TV, well, when you are free, you can keep this mudra like this. You can sit for some time. After 5 minutes, we change this mudra. How we change it? This time we take left hand thumb and catch like this, and remain with 4 fingers like this. It is also Shankha mudra, which we have changed the hand. So like this, you can sit like this for 5 to 10 minutes. You can sit. So this is called Shankha mudra. This Shankha mudra, and this is Prithvi mudra. So all together, so different items are there for curing this thyroid problem. So if anybody follows this schedule regularly, you do it for 1 month. Then any medication is there? No medication is there. Just home remedy. I will tell you. You can note down. Or else, anyhow, it is a Zoom. It is a recording. Anyhow, Sai Kumar sir will post in our group. You can what also you can write. So early in the morning after brushing, we take one medicine. That is home remedy medicine. That is Nimburas. Lemon juice. You take 2 spoons of lemon juice and 2 spoons of honey. You mix it and to take it. Okay. Before taking breakfast, before taking the breakfast means our fruits, whatever the diet we have advised you. Before that, early in the morning after brushing, you take 2 spoons of lemon juice and 2 spoons of honey. You mix it and take. Daily you take it. It is sufficient, and you do follow all these instructions, whatever discussed here. Okay. This is the thing I want to tell you today about this thyroid problem. If anybody is having any doubt, you can ask me, you can question me. And only thing is, whoever is having this thyroid problem, they should follow this strictly. And your friends, relatives, whoever is there, just you tell them. It's very simple formulas I'm telling you. Everybody you follow, whoever is having the problem, you follow it. Within 1 month or so, 1 month, within 1 to 2 months, you get rid of all these problems, and you can stop all your medication with regard to this thyroid, and you can check up anytime after 6 months, 1 year also. Anytime you can check up, you will not have any thyroid problem. You can check up your thyroid levels, the T3, T4, TH levels, it will be balanced. You check up. Once you get result, you spread this message, this good message to everybody. So our motto is, our target is everybody should be thyroid free, because nowadays the small children also, getting thyroid problem. So the future with the thyroid problem, you see how many companies are there, how many side effects are there with the medication and this thyroid problem. So our motto, or our Maharshi Goshala, we have taken up a campaign. Not only the thyroid, so many, as you know, so many problems. Even in the cancer also, without taking any allopathy medication, chemo, radiation, the nature's, whatever the plants are available with the Gomutra combination, so many people are getting rid of this cancer. And the kidney failure case also, we are advising them with the plants, natural plants, they are getting rid of this dialysis or kidney transplantation. At the same time, our motto is to get rid of this medication for BP, sugar, thyroid, all these chronic problems without taking a single pill, single tablet, single injection, the allopathy medication. Everybody should drug free, should be there. So that is our motto. So that is our sankalpa. And today's our class is thyroid class. Please do follow the schedule. You get rid of thyroid, and you give the message to the society that without medication also we can live. Because by God's grace, God has given our health. Without any medication, we can live. We can live on this earth. In the nature, no animal, no plants are taking any medication. Every animal is living very healthy life, except human beings, because human beings are, God has given knowledge. With the knowledge, just we are getting any problem, so many problems. Instead of getting elevated, we are going down deeper. So all you are requested to follow this instruction. Whenever you get any doubt, you can post in our group. I will reply within 24 hours. Okay.
And please, if you ask any question, we go further. Yeah. Guruji, so it's I think whatever you said, this all the details and everything. It looks like it even helps more other problems also. It will be cured actually. Yes, exactly. Yeah. Yeah. So Guruji, do we have the complete detailed diet the chart, like sometimes there may be sometimes you coriander. can because Yeah. I have not planned actually. So whatever is in my mind, because regularly we tell them in the classes, we follow the classes. Just in my mind, I'm telling you. If anybody wants, they can prepare because already video card is there. They can prepare the charts, the mudras, the pranayama, everything they can prepare, and they can, if they post it, we forward to so many groups. Yes, Guruji. Actually, we are doing other groups, some meditation program also. Maybe in that process, I can help them to practice more and more. If they can practice few days, I think they'll be able to do it better. Yes. Yes, Guruji. And Guruji, some people have the shift system. So in that process, getting up in time in the morning or sleeping early, sometimes not possible. So in those timings, like, so at least the main thing is sleep is important, 8 hours sleep. If they sleep very late, if they sleep, some people, they sleep very late. Yeah. You can't hear me, Guruji? My voice is not very clear. And one second. Yes, sir. Hello. Yeah, can you hear me, Guruji, now? Okay, now it is okay. Okay. So that some people, they cannot sleep early because of shift system or some work timing. So those people maybe not get, they can't sleep early or get up in the morning early. They sleep late sometimes and they get up late. So at least they maintain 8 hours sleep and at least walks and sunlight, other timings. Does it okay? Little bit helps, sir. Yes. It helps. It helps. Definitely. And one more, the only thing is they have to follow other guidelines. What I'm telling, some I told you all these things, except one or two, they can follow remaining things. Okay. No problem. And one more thing, Guruji, you are right, because even kids getting the thyroid. So one time, like, we were actually before, in between, I went to India and stayed 5 years. So I moved to India back from America, and in the time my daughter got thyroid. Then a doctor said, okay, you have to take thyroid medication. It's very, very important, very serious. Then I talked to some friend who a little bit knows Ayurveda. He said, don't do that medication now. You just do some healthy food. And after 1 year, you check it, he said. So it's all, after it came normal, Guruji. Yeah. So it's an example. Already you have experience. Yeah, you can. So she got scared, like it's so little age, how she's getting it. I think the food, you're right, Guruji. The food is very, very important. Yeah. The food is more. Yeah. And Guruji, some items, especially that vegetarian section, like say cilantro, mint, these items also helps a lot in balancing this hormonal balance. Guruji, are there any specific items that more we should tell them to focus on, like which, like mint or coriander, carrot or beetroot, which are more important items, like in general? All we can take. Okay. We should not differentiate from this thing, that thing. We should have all of them. Okay. Yeah, whatever available in your place and which is suitable to their body, they can. Okay. Body, it will balances on its own. We need not take much care. Just you follow the guidelines of the nature. Just you follow the nature. You be nearer to close to the nature. Automatically happen. Yeah. That's true, Guruji. So walk on the grass, walk on the barefoot sometime. Yes. So it's connecting to the So I see the differences, Guruji. You're right, because I see there are a lot of good things happening after following your this diet and food. I can see a lot of difference. Instead of having always some unknown condition bothering every day. So once we started doing this kind of things, I see a lot of difference. Yeah. Acidity problems, stomach upset, skin issues, many things are clear. And especially those mudras you said, Guruji, I can see there's a lot of stress relief, first thing. Yes. Second thing, those specific things will be activated to work in a balance. And at the same time, to make them really work with the mudras, we should take the right food. Food is very, very important.
all together, like it's a miracle. Miracle. Miracle, just a miracle. See this, Nag, are you on the line, sir? On the line? Can you, do you have a video on? If you can, if it's possible, it's okay. Nag? Which one? Nagaraj garu, can you speak, Andy? Yeah, I can speak. Okay. Yeah. If possible, you can on the video, sir. Sir, maybe cancer vishayamlo, so where doctors said there's no more treatment they can do, and they didn't say they can't do anything. Yeah. So with the Guruji help, progress looks good, sir. Can you share some few words from your side, sir? Now, doctors, what they say? What, did you They said no. doctor again? Nagaraj garu, share. Did you consult again the doctor? Yeah, doctors told. Yeah. So they have been telling from past 1 year, there is no cure. You just have to manage the disease. Okay. So what happened? I took chemotherapy Okay. for almost 1 year, sir. 1 year, and few radiations and all. Okay. But the disease got worse. Recently, what happened? Again, we went to the doctor. Then doctor said your chemotherapy is not working. And I complained about a lot of pain. Because I have a colon cancer that got spread to stomach. My cancer is all over the stomach, abdomen. So I complained about the pain. Then doctor said, "Oh, you are getting a lot of pain. Then you have to see the hospice care. That means that kind of end of the life care." They told. That means they told there is not much time. Then my brother, he has friends in Texas. Somehow they have friends with Sasikala madam. So that's how I came to this group, and we started whatever is possible. We started even from Texas. My brother, he went to India and he met you. Now we are almost 95%. We are following your medication and diet. Only cheating diet means I am doing is I cannot eat more because of the stomach pain. I get a lot of pain. So we asked this question to you also. There is a premium protein which has a little bit dairy, I think, that I am taking for for energy and maintenance. So after 1 month, I feel strong. Pain is there, but I think little bit reduced. So we'll continue for next whatever 4 months or 6 months, and I feel good. My wife and myself. Happy, sir. Happy to listen. Yeah. Very good, sir. It's all your hard work, your family hard work. Yeah. So somehow they managed to get all the herbal, Guruji. It's very hard to get in America. Really, but they are really working hard, Guruji. Yeah. Hey, WhatsApp is helping. We are posting in every group, and there are a lot of good people. They are asking us to come and take the plants, leaves, even Gomutra. We are getting fresh here. There is an Indian family, Telugu family. They have, I think, 10 desi cows. So every week they are giving. So we are going and getting that pure Gomutra. Thank you, Guruji. Thank you so much. Thank you. The initiation taken is really it's a great thing. He has taken up the activity. Initiation taken up with Sai Kumarji, posting in all the groups, and I think in every day he's on that job only. Well, here we discuss about Sai Kumar sir because he's taking the experiences to sharing the Zoom meeting with the cancer cured patients. All these things. Vijay really is great things they are doing. That's why it is reaching to so many people, and they are getting to really heads up to Sai Kumar sir. Really great. Thank you, Guruji. Yeah, thank you, Nagaraj garu. Yeah, if any questions, Nagaraj garu, always keep in touch in the group, or also you can maybe we'll see if Guruji can assign someone for more help. Okay. Abdomen. Guruji, for abdomen, do you have to do anything special or same everything, those 17 points? The same thing. The same thing you can follow.
nothing extra, not necessary. Yeah, it's sufficient. So, okay. Okay, thank you, Guruji. Thank you, Sai Master. Yeah, Thank thank you, sir. Nam- Thank you, Nagaraj garu. Yeah, Asha, you can speak, ma'am. You have any question? Yeah, actually, like తెలుగులో వాళ్ళకి అడగొచ్చు కదా అడగొచ్చమ్మా. ఆర్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే మాట్లాడాలా? Yeah, you can ask in English, ma'am. For whom? For you? Okay. It's for my husband, whatever it is, or 2-3 people. It's like that also. Actually, it is thyroid. Okay, so hypo or hyper. So I never Please, paid attention much about it, and he has that stent placed also. He has thyroid problem also. So what is the best diet? What is it we have to? Madam, can you please repeat again? I got some call, that's why I could not listen. Oh, that's okay. Again, please, again, please, can you repeat the question? It is hyper, hypothyroid. Okay. Then even cholesterol problem is there and mixed, Okay. and Okay. again stent is placed already. Okay. Okay. So such a individual, and he is a person of that sort where to live in with interest, he is not worried. Okay. Yeah, he lost interest. So in that sense, how such a person, what diet I can give from my side, what I can do? Madam, you told the 3 problems to him. 3 Yes. problems. Yes. One is hypothyroid problem. The second one is the second one is the stunt problem. Then the third one is cholesterol problem. For all these 3 problems, one solution, that is DAP diet and all these lifestyle, changing the lifestyle, changing the diet pattern, changing the lifestyle. Changing lifestyle means getting up early and Yeah, he does that. He gets up early. and walking and Walking. pranayama, whatever we have discussed in the class, all these together, he gets result. Definitely, this diet and this lifestyle, he will get result. The 3 problems will be solved with this lifestyle. He has improved. In that sense, he has improved. That means he's following. I would say that then it's Yes, okay. Then that's yes, what I wanted. Okay. So no, because in America they keep telling like don't use rice, but he's a rice eater. So suddenly he says no. Yes, you can take rice. No. But when you take a single polished rice, you can take single polished rice. And Okay. instead, you can take one time, you can take this millets, you take better. Because there's more fiber will be there. More fiber will be there in the millets. One time you take one time rice, and the second time, let him take this millets, koda millet, koralu, udalu, saman, what it will be. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay. Guruji, even oats are okay, Guruji. Oats okay, but we don't advise oats because for this millets are more better than the oats. Yeah, millets. More better nutrition. Better nutrition. Yeah. Some type of rice they say, brown rice? No, not all that. Black rice, red rice, different rice are there. You can take any rice that is single polish or what మనం దంపుడు బియ్యం అంటాం. దంపుడు బియ్యం. అవును. ఇప్పుడు ఎక్కువ పాలిష్ వేయకుండా. ఓకే. హియర్ ఇన్ గుజరాతీ స్టోర్స్ అండ్ ఆల్ అక్కడ బాగానే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సార్ అమెరికాలో. వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని తెప్పిస్తున్నారు, చూస్తున్నాను. తీసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ ఏదో అంటారు కదా కీనో ఏంటో సంథింగ్. అక్కర్లేదమ్మా. ఓకే. మనకి కొర్రలు, సాములు, ఊదలు మోర్ దాన్ దట్. That's fine. Thank you. Great. Next to Usha ma'am, you can ask question, ma'am. నమస్తే అండి. నమస్తే. వినపడుతుందా అండి? ఓకే అమ్మా, వినపడుతుంది. ఓకే. సో నాకు ఇది డిఐపి డైట్ డీటెయిల్డ్ గా చెప్పగలరా అండి? అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ఏం తినాలి ఏంటి అని థైరాయిడ్. మీకు పోస్ట్ చేసాం కదా ఒకటి డిఐపి డైట్ ది, ఒకటి అదే ఏమంటాం రైటింగ్ లో ఇచ్చాం మీకు. అది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. అది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ, మీరు చదువుకొని చేసుకోవచ్చు. ఇంకా డౌట్ ఉంటే మీరు పోస్ట్ చేయని చెప్తాను. We'll post again today.
We'll post again today. Okay. And how much time we need to put mudras and do the pranayamam? Do we need to do morning and evening? Yeah, both the times, morning and evening with empty stomach. Morning anyhow we get empty stomach. In the evening also empty stomach. Empty stomach means before food, half an hour or 1 hour before food. After taking the diet after 4 or 5 hours, madam, you can do pranayama again. So like how much time? Time pranay Kapalabhati 10 minutes, Anandam Vilomo 10 minutes. And the Shankamudra, or if you have thyroid, Shankamudra for 5 minutes with both the hands. Okay. And this hum bijakshara 11 times, ram bijakshara 11 times. That's it. Hum with and this, what? Hum bijakshara. Okay. So put your fingers like this. Hum. Already told you know in the class. Hum bijakshara 11 times with ram bijakshara 11 times. If you do Ujjayi pranayama also, it works more. Ujjayi pranayama, especially Ujjayi pranayama, it works more on the throat and thyroid chakra, thyroid gland. What is Ujjayi pranayama? First you release the air and take air through nostrils by pressing at throat. Then we get sound. I'm releasing the air outside. Now I am taking. So only taking air by pressing at throat. Okay. I'm taking inside. I'm taking air inside. Okay. And outside, no sound, right? When you breathe out, no sound. And when you breathe out, no sound. First we breathe out. Now I'm taking. By pressing here. Just you narrow it, automatically get sound. Just we press here and you take air. Automatically we get sound. So you can see, you can find the vibrations at throat, the thyroid gland. You can find vibrations, no? So the thyroid gland will be cured very soon. It takes less time. Okay. Oh, how many times we have to do? And minimum 3 times. 3 times, 7 times, up to 11 times you can. 3 times, 5 times, or 7 times. Maximum 11 times. Okay. Oh, max 11 times. In morning and evening. Both the times. We call it as Ujjayi pranayama. Ujjayi. Okay. Yeah, it works. It wonderfully works on thyroid. Yeah. Okay. And Bijakshara is Ram, and what is the other? Hum, and what is the other one? Hum Bijakshara. Okay. One is Ram Bijakshara. That's the Agribija mantra. We got Agribija mantra. Okay. We water, excess heat, excess water, excess fat, excess muscle will be controlled. Yeah. It is with those Bijakshara, excess water will be controlled. Yes, this with mudra and bijakshara. Mudra. The mudra is this Prudhvi and Jala. But together we put, and we do Ram bijakshara. Ram is Agni bija mantra. Agni, you know, fire. Fire, what happens? It evaporates the water and it controls the obesity. Okay. నాకు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ సిన్స్ 18 ఇయర్స్ నుంచి ఉందండి. కొన్ని రోజులు మెడిసిన్ వాడాను, నాకు ఇంకా బాగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆపు చేసి కొన్ని రోజులు ఆయుర్వేద అని, లేకపోతే కొన్ని రోజులు హోమియోపతి అని వాడి తర్వాత యోగా తోటి కొద్దిగా కంట్రోల్ అయింది. ఇప్పుడు 12 లో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందండి. TSH 12.4 అలా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. వితౌట్ 1 month లో 8 లోపు వస్తుంది. మీరు చూడండి 5 to 8 మధ్య వస్తుంది. అంటే కంప్లీట్ నార్మల్ వచ్చేస్తుంది 1 month లో. యూ కెన్ చెక్. ఇప్పుడు చేయించుకోండి, తర్వాత 1 month లో మళ్ళీ చెకప్ చేసుకోండి. ఇట్ విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ, ఇట్ విల్ బి కంట్రోల్. యూ నెవర్ ఎవర్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ఎనీ సింగిల్ టైం. యూ కెన్ చెక్ దట్. ఓకే మేడం. Okay. It's encouraging and yeah, you can say because we are not giving any medication or single pill. We are giving, just we are changing our lifestyle. With that, absolutely we get normal.
that what we can get good health. Yeah. Okay. So walking in the morning and evening is compulsory. One time is sufficient, madam. One Morning time. or evening. Morning or evening. 45 30 minutes. to 30 to 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. With a little bit of sun exposure. Okay. Madam. And Okay, also thank watch this you. video, Andy, so that way you can Madam. again it will be online on my OmbabaOrg channel on YouTube, and all other information also. If you watch again, and Guruji gave more details in starting. Yeah, అవునండి. Okay, Andy. Okay, thank you. Thank you. Puja Master, you can speak. Hello, sir. Madam. My question is related to Hashimoto thyroidism. Okay. My daughter she is 7 years old, Okay. and her thyroid detected Okay. during her cancer detection. Okay. So, is it curable, Hashimoto? Yeah. Remember, madam, if there is a disease, means it is curable. You remove from your mind. Doctors say that it is not curable, it is manageable. They use so many words. Just first you remove from your mind. Everything is curable on the earth. Everything is curable on the earth. First you fix to it. Okay, madam? Then you can, please. You ask me. Yeah. It is curable. It is genetic actually. My husband has thyroid. My family members have. So that's why my question is, I want to cure that disease for my daughter. And again, I have one more daughter. I want to prevent that in future for any other family members. One thing is, madam, I forgot to tell you one thing. And this thyroid is genetical also. Genetical also we get thyroid. So that by getting genetical also it will be clear. Okay, madam? Okay. By genetical also. Once we follow the nature's law, then once whatever I told you, if you follow at least to some extent, definitely it is curable. Yes, you check So up. what steps I should follow for to prevent it and as well as cure for my daughter? Yes. For the same schedule they can follow, and of course they may not follow 100%. To some extent they can follow the fruits, vegetables, this lifestyle what I already told you. So if they follow at least 50%, they will get result. Don't worry. I mean, for her age as well, it is okay to follow the same diet. Yes, they can follow the same diet. But only thing is, just remember, they should avoid, the kid, your daughter should avoid this refined food, junk food, that we packed food. If I want to say in one word, from outside food we avoid everything. Whatever you want to give, you prepare in the house and you give. Okay, and we follow these fruits and vegetables diet, and you can give her some millets also. Okay, the different recipes are there. We can prepare with the millets. Okay. You can give her food. You follow strictly, and you keep in your mind it is curable. 100% is curable, madam. If you have any doubt, if you have any question, you can post. I will give you answer. Okay, sir. Yes. And if you want, I will tell you in the next meeting, or I will post you one formula for thyroid also. But only thing is, we should not take any, even Ayurveda also, we should not take any medication. One should be cured. That is our motto. If still, if it is after 1 month or so, if there is a problem is there, I will post you one formula with home remedy formula. You can prepare on your own, and you can get rid of this problem. Okay, I will give the formula also. The basic thing is more than 90% people will get rid of this thyroid problem without any medication, even Ayurveda also. That is our motto. If anything is there, then I will give you then formula after 1 month. Okay, madam. Yes. Thank you. And Pooja ma'am, so what happens is her daughter is 7 years old, but recently she had a cancer and they removed one kidney, sir. So from that time, at least she's trying to follow a little bit healthy diet. We told her, and that also it works, no? That with the diet, that also further it may not aggravate, and in future it may not recur. If
you follow this diet and these formulas, if you following, okay, it's better. Yeah. One more thing, Pooja madam, they say like genetical whatever it is. So your daughter is the starting point where it is reverses. Once she reverses this one, and she carry forward the healthy body, healthy cells to the next generation. So people say, it's genetical, it can be anything, that this. Never believe that. What is it? You are the starting point. You reverse it, and the next before the marriage, she's healthy. That will be carry forward as a healthy, not the unhealthy part. So one point, madam, just you listen. You remember that whatever the cell in our body, you know, our body is made up of some crores of particles, you know, anuvulu, meeku telusu. So every particle, that what we call every cell, it is going to die within 120 days. Okay, and in that place, new cell will be generating. Okay, so with that, within 120 days, within 4 months, our body fully will be transformed. Okay, every cell, what it may be, some total our body will be reformed within 120 days. Then what is the genetical question, madam? Everything is modified. Everything has gone. Okay, right. Don't worry about this genetical this thing. It will be modified. Definitely one. It is curable. It is reversible. It is absolutely 100% reversible. Okay, you keep it in your mind. Okay. Thank you so much. I wanted that answer because with the cancer and this thing, cancer is actually, she is cancer free right now, but I don't want thyroid as well in future. And I have one more daughter. She is 4. I don't want her to get any genetic autoimmune disease like my elder daughter has. So just you follow the nature's laws. That's it. Okay. Thank you, sir. Yes, ma'am. Just follow the Guruji's diets and healthy food, and don't give. Even our Indian sweets in the store, if you see in the back, they're using the corn syrup. So be very careful when you make your own sweets at home. Avoid sugars and candies. Especially your daughter loves candies. I know that. We are helping her, sir. Because through Asha madam is helping them meditation and every day. So almost every day she helps almost 3 months. Okay. Good. Thank you, Asha madam. So you are wonderful master you are. So I think, are you in the video on, ma'am? No. Yes. Yeah. Thank you, Asha madam. She is wonderful master అండి. మా మెడిటేషన్ గ్రూప్ లో చాలా మంది 3-4 ఫ్యామిలీస్ కి వాళ్ళ పిల్లలకి బాగా హెల్ప్ చేస్తారు, కౌన్సిలింగ్ చేసి మెడిటేషన్ చేపిస్తారు. కర్మవిపాక ధ్యానం, all these things. She helps them to make those, they come out from the stressful life, live positively. Okay. Yes, she is my second mom. I have my own mom, and Asha ma'am is my Oh, super, ma'am. There's so much energy and positivity during this whole journey. It's really hard to express in words, but I would say she's my mom. Excellent, ma'am. You both are connected very well. I'm very happy. So yeah, if anybody has a question, anybody need a meditation help, let me know. Then I'll connect to the people. So again, we have other group where we do all the meditation every day. If anybody needs, let me know. Okay. Next to Praveena ma'am, Mark, you can ask question. Sir. Madam. Sir. Hello. Okay, I mean. Sir, good evening, sir. Good evening, Amma. Good evening. నేను భద్రాచలం నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి. అవునమ్మా. ఓకే. అవునండి. అయితే సార్ నాకు ఒక 3 years బ్యాక్ నాకు బొటన వేలు కాలు పట్టు తగ్గింది సార్. నాకు నడక తేడా వచ్చింది. ఏంటి నడక తేడా వస్తుంది, బ్యాలెన్స్ ఆగట్లా కాలని చూపించుకున్నాను సార్. తర్వాత రెండోది కూడా కాలుకు వచ్చింది సార్. 2 కాళ్ళు పట్టు పోయినాయి. బ్రెయిన్ స్కానింగ్ చేశారు నాకు హైదరాబాద్ యశోదాలో చేస్తే, నాకు బ్రెయిన్ లో ప్రాబ్లం ఉంది, మోటార్ న్యూరాన్ డిసీజ్ అని చెప్పారు సార్. మోటార్ న్యూరాన్ డిసీజ్ ఉన్న ప్రాబ్లం నైనా ఆపాలి, తర్వాత చూద్దాము.
ఏమండి ప్రాబ్లం సార్? ఏమండి? ఓకే. ఉన్న ప్రాబ్లం అన్న ఆపాలి, పై వరకు పెరగకుండా చూడాలి అన్నారు. కానీ నాకు ఆ మెడిసిన్ ఏం పనిచేయలేదండి. నాకు ఆపంగా ఇంకా పైకి పెరిగిపోయింది సార్ ప్రాబ్లం. నాకు ఇప్పుడు 2 కాళ్ళు పట్టుకుపోయింది. ఇప్పుడు నడక అనేది పోయింది. అవునమ్మా. 2 కాళ్ళు నడక పోయినాయి సార్. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ లో కూడా నాకు గ్రిప్ తగ్గుతుంది సార్. నాకు ఇంకా చేతులతో కూడా చేసుకోవాలని చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేసుకోలేకపోతున్నాను సార్. అది నాకు పెరుగుతుంది అది. అవునవును, కరెక్టే, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. మీరు ఉండే భద్రాచలం ఉంటారా? చెప్పండి సార్. మీరు భద్రాచలం ఉంటారా? మీరు ఉండేది భద్రాచలం? పెరుగుతుందండి. మీరు ఉండేది ఎక్కడ? భద్రాచలమేనా? భద్రాచలం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం. లోకలే సార్, భద్రాచలమే. మీకు నేను మందులు అవును ఇస్తానమ్మా. సార్, అవును. నేను ఇస్తాను మీకు. అవును ఏమండి సార్, మోటార్ న్యూరాన్ భద్రాచలమే. నేను దాని మందులు ఏర్పాటు చేస్తాము, మీకు నేను ఇస్తాను. ఐ విల్ గివ్ యూ మెడిసిన్స్. ఇట్ ఈస్ క్యూరబుల్ అమ్మా, తగ్గుతుందమ్మా, మీరేం భయపడకండి. దానికి జైన్ మెడిసిన్స్ వేరే ఉంటాయి దానికి స్పెషల్లీ. మీకు నేను నాకు పోస్ట్ పెట్టండి, మీరు విన్నారా నా నంబర్? సార్ మేడం మీ దగ్గర యూ కెన్. హలో మ్యామ్, ప్రవీణ మ్యామ్. హలో. మీరు మీరు వెళ్తారు అక్కడ, ఇక్కడ మన వరంగల్ వెళ్తే అక్కడ మెడిసిన్ ఇస్తారు డాక్టర్ గురువు గారు మీకు. సండే వెళ్తే, సండే ఎవరిని వెళ్ళినా, మీరు వెళ్ళినా ఎవరినైనా వెళ్ళినా పర్వాలేదు. వెబ్సైట్ మీకు ఉంది కదా మేడం, వెబ్సైట్ ఉందా మీకు? MaharshiGoshala.in ఉంది కదా. అక్కడ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫోన్ నెంబర్ చేస్తే మీకు డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. మీరు వెళ్ళగలిగినా లేదంటే ఎవరిని పంపించినా అక్కడికి గురువు గారు ఆ రిపోర్ట్స్ చూసి కరెక్ట్ గా ముందు ఇస్తారు మీకు. అండ్ ఏం ఫుడ్ కూడా ఏం తినాలి, ఏం తినాలి క్లియర్ గా చెప్తారు. ఓకేనా మేడం? ఓకే. సరే సార్. ఓకే అమ్మా, బాయ్. గురూజీ లుక్స్ లైక్ గురూజీ కనెక్టెడ్, డిస్కనెక్టెడ్. ఉన్నాను, అది కట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చింది, అది పోయి మళ్ళీ వచ్చింది. ఓకేనా? Okay, Guruji, no problem. I told her to come to, she can come to the Warangal, or she can send somebody. Yes. We guide them. Okay, no problem. Yeah. Okay, Guruji. Shashikala, you can ask your question, ma'am. Namaste, Guruji. Namaste, I have one question. My husband takes lunch oats every day, Guruji. I told him millets are more beneficial, but Yes. can you More explain beneficial. millet? What's the values of millets? Madam, one thing is more fiber is there in the millets. Our body requires more fiber. Simple logic. More fiber is required for our body, and the millets have more fiber. That's it. Okay, Amma? But my son also told me oats are good, fiber in oats. But fiber, this what we call the millets are naturally grown. It is not refined or packed. One thing remember, madam, once we get the crop from the field, it should not go to factory and come back. Okay? అది ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళి రావద్దు, మన పొలం నుంచి డైరెక్ట్ మన వంటింట్లోకి రావాలి. ఆ ఓట్స్ అట్లా వస్తున్నాయని చెప్పండి నాకు, అట్లా వస్తే తీసుకోండి. ఓట్స్ పంటలో పొలంలో పండిన తర్వాత అది ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళకుండా చక్కగా ఇంటికి రావాలి. వచ్చిందా చూడండి, సింపుల్. అట్లా వస్తే తీసుకోండి. చెప్పండి సార్, ఇద్దరు నన్ను వాదిస్తున్నారు, తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు చెప్తుంటే. నేను ఒకటే మాట చెప్పాను కదా, మీరు అట్లయితే తీసుకోండి. అది ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళకుండా వచ్చిందా వస్తే తీసుకోండి.
మిల్లెట్స్ మాత్రం ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళకుండా పొలం నుంచి ఇంటికి వచ్చినాయి, మరి మిల్లు నుంచి వచ్చింది. ఓకేనా? సింపుల్ లాజిక్, ఏం లేదు అందులో. ఓకే, ఆర్ యూ కన్విన్స్? Millets might be having different more nutrition, Guruji. Some more minerals or vitamins. మోర్ న్యూట్రిషన్ అంటే వాళ్ళకి అర్థం కావడానికి ఫైబర్ అని చెప్పాను. ఒక్కొక్క మిల్లెట్ లో ఒక్కొక్క న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది. అది చాలా పెద్ద రీసెర్చ్ దాని మీద ఉంది. ఖాదర్ అలీ గారు చాలా ఫుడ్ సైంటిస్ట్, మీకు తెలుసు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే అందులో మనం చాలా మోర్ అందులో ఉంటాయి. మనకు అర్థం కావడానికి ఫైబర్ అంటాం. యా, చెప్పండి. ఉదయమే లేచి పాలు పెరుగు వేసి ఇంకేమేసావు, ఏవో వేసి పెద్ద స్మూతీ చేశాడు సార్. నేను ఆ రెండు మిక్స్ చేయొద్దని చెప్తా, మీరేమో మిల్క్ తీసుకోవద్దని చెప్తారు. ఎలా చెప్పాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు. Guruji recommends ambali. Ambali, yeah. Ambali, yeah. You can take ambali. Okay. సార్ ఇంకొకటి, నాకు క్యాన్సర్ ఉంది కదా సార్, అది మా బాబుకి రాకుండా నేను అదేమన్నా ఇన్హెరిటీ కింద ఏమన్నా తనకి మంచి ఫుడ్ నుంచి నేను ఎలా ఇవ్వాలి? ఎస్, దట్స్ ఇట్. మంచి ఫుడ్ ఇవ్వండి, మంచి లైఫ్ స్టైల్ ఇవ్వండి. రోజు ప్రాణాయామం చేయించండి, కాసేపు ధ్యానం చేయించండి, వాకింగ్ చేయించండి. జస్ట్ విన్నరా, నేచర్ కు దగ్గరగా జీవించండి చాలు. అంతే అమ్మా, ఇంకేం వరి కావాల్సిన పని లేదు. నేచర్ టేక్స్ కేర్. థాంక్యూ సార్. Guruji, she's also a good master, Guruji. She worked in the Lok Adalat when she was in India. Now in America, and she's helping our meditation team, counseling and making them do meditation and helping. Good. Guruji. Yeah. She's a wonderful master. Very nice. Thank you, sir. And her husband also very good, Guruji. He supports her very well, and he makes her do all the helping things in the meditation group, Guruji. Okay. Nice family, Guruji. Yes, sir. Good. Very good. Happy. Yeah. Okay, Amma. థ్యాంక్స్ గురువు గారు. మీరు మా సుశ్రుతుల వారు. సాయిబాబా హ్యాపీ అండి. మన అందరం అమ్మ ఒకటి సంకల్పం, మన అందరం కలిసి మనం వెళ్ళేలోగా, భగవంతుడు తీసుకెళ్ళలోగా ఎంతో కొంత చేసి వెళ్ళాలి. అదే మన సంకల్పం. తప్పకుండా. మాస్టర్స్ మనకు కొన్ని పనులు అప్పు చెప్పారు, మనం చేస్తాం. అంతే అమ్మా. వీలైనంత చేస్తాం సార్. నేను ఇండియా వస్తే మీరు మాత్రం మాకు గుంటూరు రావాలి ఒకసారి. అక్కడ మనం క్యాంప్ పెట్టాలి. చాలా సంతోషం అమ్మా. వెరీ హ్యాపీ. అంత ఆత్మబంధువులు అమ్మా. Yeah, Sirisha madam, you can ask question, ma'am. Namaste, Guruji. Namaste, amma. I think 2 weeks back, I talked to you about I have the trigeminal neuralgia and TMJ. Did you start DAP diet, madam? Did you start the DAP diet? No, I just take the vegetable juice and all. Yeah. Are you doing pranayama, kapalabhati, anulom-viloma? I'm not able to do it all the time because of the pain. Madam? I'm not able to do it. Pranayama, anulom-viloma, are you able to do it? అదే అండి. I'm not able to do it అన్నమాట. పెయిన్ ఎక్కువగా ఉంటది. సో అవునమ్మా. ఓకే, దానికి మా కౌకి వేస్తున్నారు ముక్కులలో. కౌకి A2 కౌకి అది వేయండి. మన నాటావు నెయ్యి పెరుగు చేస్తాము కదా, పాలుతో పెరుగు చీలికి వెన్న తీస్తాం కదా, ఆ వెన్న నుంచి చేసి నెయ్యి వేయండి, మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. వండర్ఫుల్ గా వర్క్ చేస్తుంది. కానీ మాకు అది దొరకదు. ఆవు పాలు దొరుకుతాయిగా, ఆ పాలను మీరు తోడుపెట్టుకుని చేసి కొంచెం నెయ్యి వచ్చినా చాలు. ఇంత నెయ్యి వేస్తే మీకు నెలతో 15 రోజులు వస్తుంది. 2 drops కదా, ఓన్లీ 2 drops లెఫ్ట్ నాస్, 2 drops రైట్ నాస్. అంటే దేశీ టైప్ ఉండదు కదా మాకు ఇక్కడ. బట్టర్ కరిగి చేసుకుంటాం. బట్టర్ కాదు, మనకు ఆవులు ఉన్నాయన్నారు అక్కడ. ఇది మన ఇస్కాన్ వాళ్ళది కానీ ఇంకా వేరే దేశీ ఆవులు గోమూత్రం వాడుతున్నారుగా క్యాన్సర్ వాళ్ళు. అక్కడ ఆవు పాలు తెచ్చుకొని పాలు తోడుపెట్టి పెరుగు చేసి, పెరుగు చిలికి మిక్సీలో పర్వాలేదు, వెన్న తీయండి, వెన్నని వేడి చేస్తే నెయ్యి వస్తుంది. ఆ నెయ్యి వేయండి ముక్కులలో. అంటే సాంప్రదాయ పద్ధతిలో, అంటే ట్రెడిషనల్ గా తీసి నెయ్యి చెప్పినట్టుగా తీసి ఆ నెయ్యి వేసుకోండి, మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. వండర్ఫుల్ గా వర్క్ చేస్తుంది. అంటే డైట్ వర్క్ అవుతుందా అండి అది? ఎస్ నర్వ్స్, బ్రెయిన్ నర్వ్స్ మెయిన్ గా సెట్ చేస్తుంది. అది ఆ కౌకి అనేది బ్రెయిన్ సెల్స్ ను మోటివేట్ చేస్తుంది, మెయిన్ బ్రెయిన్ సెల్స్ ను అది రిపేర్ చేస్తుంది. ఈవెన్
ఏమంటాం స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళకు, బ్రెయిన్ హిమరేజ్, నరాలు చిట్లిపోయి బ్లీడింగ్ అవుతుంది, ఇంటర్ బ్లీడ్ అవుతుంది కదా, ఆ బ్రెయిన్ హిమరేజ్ లో కూడా వర్క్ చేస్తుంది. వండర్ఫుల్ వర్క్ చేస్తుంది. అంటే బాగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ బోన్ కూడా ఉంది కదా, స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లం కూడా. అమ్మా దానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ టెక్నికల్ గా వెళ్ళొద్దు. డాక్టర్స్ ఏదో చెప్తారు, వాళ్ళ బడి కొట్టుకుపోతూ ఉంటే మన మైండ్ ఫిక్స్ అయిపోతాం. అంటే కాదు, మనకును లక్షణానుసార చికిత్స అంటాం ఆయుర్వేదంలో. లక్షణానుసార చికిత్స అంటే సిమ్టమ్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం. మీకు పెయిన్ ఉందా, వంచ లాగుతుందా, ఇప్పుడు చెప్పారు కదా, వాటన్నిటికీ ఏంటంటే గొంతు నుండి మొదలుకొని ఈ తల భాగం వరకు ఉన్న దాదాపు 108 రకాల వ్యాధులకు అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది A2 కౌకి. మీరు వేసి చూడండి. ఒకటి డ్రాప్స్ వేయండి, రెండవది డైట్ లో మార్పు చేయండి, ఇక మూడోది ఏంటంటే మీ లైఫ్ స్టైల్ చెప్పాం కదా, అవన్నీ మీరు చేయండి. విన్నారా? మందులు లేవని కాదు, కానీ మందులు పంపడం అనేది మేము పంపించవచ్చు ఇక్కడ నుండి. కానీ ఏం చేస్తామంటే ఒక 1 మంత్ వాడిన తర్వాత ఎంత మేరకు రిజల్ట్ ఉంది చూసి విద్దాం. మందులు లేవని కాదు, ఉన్నాయి. ట్రైజన్ న్యూరాలజీకి మెడికేషన్ ఉంది, పంచగవ్యలు చాలా ఉన్నాయి. నేను దాంట్లో చాలా ట్రైనింగ్ చేసి ఉన్నాం, అవన్నీ మెడికేషన్ ఉంది. మా సంకల్పం అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు అంతటా మందులు అందుబాటులో ఉండవు కదమ్మా. మా సంకల్పం ఏంటంటే జస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ మార్పుతో, ఫుడ్ లో మార్పుతో, మన ప్రాణాయామాలతో దీంతోటే క్యూర్ చేసుకోవచ్చు మోర్ దాన్ 90%. నాకు తెలిసి మీరు క్యూర్ అవుతుంది 100%. లేదు అంటే కొత్త మీకు మెడికేషన్ మీకు ఏర్పాటు చేస్తాను తర్వాత. ఇది చేసిన తర్వాత రోజులో ఒకసారి వేసుకోమంటారా? డ్రాప్ లాగా, నెయ్యి డ్రాప్. ఉదయం ఒకసారి, నిద్రపోయే ముందు ఒకసారి, రోజు 2 సార్లు, ట్వైస్ ఎ డే. అమ్మా ప్రాణాయామాలు 2 సార్లు వేసుకోవాలండి. అలానే మామూలుగా పడుకుంటాం కదా, దిండు పెట్టుకోకుండా వేసుకోవాలి. దిండు పెట్టుకోకుండా వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత పీల్చొద్దు చేసి వదిలేయాలంతే. అట్లా కాసేపు 5 మినిట్స్ పడుకోవాలి. అట్లా కదలకుండా, అంటే ఇటు తల తిప్పకుండా పడుకోవాలి. సరిపోతుంది. అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు బెడ్ మీద పడుకుంటాం కదా, పడుకున్నాక దిండు ఉండకూడదు అంతే. దిండు ఉండకుండా వేసుకోవాలి. ఎవరన్నా వేయమని చెప్పండి, ఓకేనా? వేసేటప్పుడు కండిషన్ ఏంటంటే గోరువెచ్చగా చేసి వేయాలి. ఎప్పుడు వేసినా గోరువెచ్చగా చేసి వేయాలి. నెయ్యి కదా, పూర్తిగా కరగాలి. గోరువెచ్చగా అంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ తో సమానంగా ఉండాలి మినిమం. అట్లా అది లెక్క, దాని లెక్క. ఆ విధంగా చేయండి. 1 మంత్ తర్వాత మీకు కావాలంటే నేను మందులు పంపిస్తుంది. దీనికి ఏమన్నా ముద్ర కానీ అట్లా ఏమన్నా ఉందా అండి? ముద్ర కానీ, లేకపోతే ఇది ఏ చక్రంకి ఎక్కువ, విశుద్ధి చక్రంకి రిలేటెడ్ అవుతుందా? మీకు హమ్ బీజాక్షరం పనిచేస్తుంది. ఆజ్ఞా చక్రమా విశుద్ధికి వస్తుందండి? ఏదమ్మా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది విశుద్ధ చక్రం ఉంది, ఇటు ఆజ్ఞ చక్రం ఉంది. రెండింటికి పనిచేస్తుంది ఇది. విన్నారా? మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఆజ్ఞ చక్రంకి రిలేటెడ్ ఇది. విశుద్ధి ఏమో గొంతు ఈ భాగాన్ని పనిచేస్తుంది, ఇదేమో హెడ్ మొత్తం పనిచేస్తుంది. ఏ చక్రం కిందకు వస్తుంది? దేని మీద ఎక్కువ వర్క్ చెవికి సంబంధించిందమ్మా మధ్యవేలు, శూన్య ముద్ర. చెవి ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక శూన్య ముద్ర. లేదా ఈ ఎముకలకు కండరాలకు సంబంధించిందేమో పృథ్వీ ముద్ర అంటే రింగ్ ఫింగర్. ఏమో బోన్స్ మజిల్స్, గుర్తుపెట్టు, బాడీ మొత్తం ఎక్కడ కూడా బోన్స్ మజిల్స్ కి రింగ్ ఫింగర్. తర్వాత చెవి రిలేటెడ్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ చెవి రిలేటెడ్ ఏమంటే శూన్య ముద్ర. ఈ రిలేటెడ్ స్పేస్ అనమాట, అంటే మధ్య వేలు. ఈ విధంగా పెట్టి చేస్తే మీకు ఫలితం వస్తుంది. ఓకే అమ్మా. బాడీలో ఏమైనా వాతం ఉంది, ఏమైనా వాత ప్రాబ్లం ఉంది, పెయిన్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం వేయాలంటే ఇది వాయు ముద్ర వేయాలి. ఇది ఇండెక్స్ ఫింగర్ ను ఈ బొటన వేలుతో ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని ఈ విధంగా వేయాలి. ఈ విధంగా కాలు పెట్టుకొని చేయాలి. ఇది వాయు ముద్ర, వాత ముద్ర అంటాం. పెయిన్స్ రిలేటెడ్. మీ పెయిన్ బాగా వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఈ ముద్ర వేస్తే పెయిన్ తగ్గుతుంది. పెయిన్ అనేది వాతానికి సంబంధించింది, బాడీలో ఎక్కడైనా కూడా. ఇది వాత ముద్ర. ఇది పెయిన్ బాగున్నప్పుడు వాత ముద్ర వేయండి, పెయిన్ కంట్రోల్ అవుతుంది. వాతం అంటే బోన్స్ రిలేటెడా, ఎనీ పెయిన్ అంటే? పెయిన్ వాతం అంటే ఏంటంటే గాలి, ఎయిర్ రిలేటెడ్. వాతము అంటే ఎయిర్, మనిషికి నొప్పులు వచ్చేది మెయిన్ గా వాతం వల్ల వస్తుంది. ఎక్కడ బాడీలో ఎక్కడ వాత పెయిన్ వచ్చినా మెయిన్ గా వాతం వల్ల వస్తుంది. వాతం అంటే ఏంటంటే ఇది ఎయిర్ ను మనం కంట్రోల్ చేయాలన్నమాట. దాంతో పెయిన్స్ తగ్గుతాయి. ఓకేమా? థ్యాంక్ యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. సాయి గారు మా బాబు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడంటండి గురువు గారిని. యా, యు కెన్ ఆస్క్. ఓకే సార్, ఓట్ మీల్ తింటే ఏమవుతుంది?
ఏం కాదు, ఏమైతే దాని మీద ప్రేమ ఏమైతే ఏం కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఏదో కావాలని కోరుకుంటున్నాం మనం. ఏంటి, ఏదో ఇంతకన్నా గుడ్ రిజల్ట్ రావాలా, మంచి ఫలితం రావాలని కోరుకుంటున్నాం అట్లా. ఎందుకంటే దీని మీద మిల్లెట్స్ మీద చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది. కాదరవల్లి గారు చేశారు. ఇది ఫుడ్ సైంటిస్ట్ అయినా ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి దేంట్లో మిల్లెట్స్ లో మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అట్లా ఫుడ్డే ఔషధంగా పనిచేస్తుంది, మనకి ఆహారమే ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఎన్నెన్నో రకాల వ్యాధులలో అది బాగా పనిచేస్తుంది. విన్నారా? ఫుడ్ యాజ్ ఎ మెడిసిన్ అట్లాగా. ఓకే, ఓకే, నమస్తే. 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 Next to Sri, you can ask question. నమస్తే గురూజీ. నమస్తే సాయి మాస్టర్. సో ఇందాక మీరు కవ్వు నెయ్యి మన ముక్కులో వేసుకో అని అన్నారు కదా. మాకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్స్ డౌన్ అవుతుంటాయి కదా, అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇంట్లో నెయ్యి కూడా చూడండి ఇక్కడ మాకు గడ్డగడిపోతుంది ఉత్తిగానే. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇది ముక్కులో వేసుకున్నప్పుడు మరి అది లోపల గడ్డగట్టడం అట్లా ఏమన్నా జరుగుతుంది? ఉండదు. ఎందుకు ఉండదంటే బయట ఎంత టెంపరేచరు ఎంత డౌన్ అయినప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఎంత డౌన్ అయినప్పుడు కూడా మన బాడీ ఆ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మనం బయట టెంపరేచర్ ఎంత డౌన్ అయినప్పుడు కూడాను మన బాడీ టెంపరేచర్ దానికి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే తప్ప దాంతో బాడీ కూడా చల్లబడదు. మన బాడీలో టెంపరేచర్ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంటది. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం చూసారా, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది చూసారా, ఆ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ యొక్క పని ఏంటంటే మన బాడీలో టెంపరేచర్ పెరగకుండా చూస్తుంది, డౌన్ కాకుండా చూస్తుంది. మెయిన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది థైరాయిడ్ అనమాట. బాడీ టెంపరేచర్ తగ్గింది అంటే అది ఏం చేస్తుంది అంటే బయట చల్లబడితే ఏమవుతుంది, అది జనరేట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇట్ జనరేట్స్ హీట్ అనమాట బాడీలో. అది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ యొక్క మెయిన్ యాక్టివిటీ. అది అప్పుడు ఏమవుతుంది, బాడీలో టెంపరేచర్ ఉంటుంది, ఆ టెంపరేచర్ నెయ్యి కరుగుతుంది. ఆ నెయ్యి లోపల గడ్డ కట్టదు. ఎందుకు కట్టదు అంటే మన బాడీలో టెంపరేచర్ ఉంటుంది కనుక టెంపరేచర్ తో అది ఆటోమేటిక్ గా కరిగిపోతుంది. ఇంకోటి మనం అది నెయ్యిని కొంత మరి ఇప్పుడు బయట గడ్డగట్టి ఉంది కాబట్టి దాన్ని కొద్దిగా వేడి చేసి మరి లోపల వేసుకోవడం వేడి చేసే వేయాలి కంపల్సరీ. ఎప్పుడు వేసుకున్నా ఈవెన్ మా దగ్గర ఇండియాలో కూడా ఎండాకాలం కూడా వేడి చేసి వేస్తాం. ఆ రూల్ అది. ఎట్లా వేడి చేసి కంపల్సరీ వేడి చేసే వేయాలి. ఎప్పుడు వేసుకుని వేడి చేసి వేసుకోవాలి, రూల్ అది. వేడి బాగా హై వేడి కాదు, బాడీ టెంపరేచర్. 2 చుక్కలు, 2 drops. ఒక్కొక్క నాస్ట్రిల్ లో 2 drops. ఇది మన ఇప్పుడు ఈ డ్రాపర్ ఉంటది కదా, ఆ డ్రాపర్ అట్లాంటి దాంతో చేయాలా? డ్రాపర్ తోటి. ఓకే, నమస్తే మాస్టర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Pravina ma'am, you have another question again. You can unmute ma'am. Pravina ma'am, unmute చేసుకోండి మీ క్వశ్చన్ ఉంటే గనుక. కూర్చో సార్, చెప్పండి. సార్ నేను అవును సార్, ఇందాక మాట్లాడుతుంటే కట్ అయిపోయింది సార్. అయితే సార్ నేను అన్ని మెడిసిన్స్ వాడాను సార్, ఎక్కడ ఉపయోగం లేదు నాకు. ఇక లాస్ట్ మీ మీదే నమ్మకంతో ఇంకా ఉన్నాను సార్. నాకు ఈ మధ్యనే తెలిసింది మీకు తగ్గుతుందని. నేను ఇప్పుడు నడవలేకపోతుంది సార్ అసలు. నన్ను కాదు నమ్ముకునేది, ఈ ప్రకృతిని నమ్ముకోవాలి, ఋషులు నమ్ముకోవాలి. ఋషులు మనకు విజ్ఞానం ఎప్పుడో ఇచ్చారు. మీ వ్యాధి అమ్మా ఇట్ ఈస్ క్యూరబుల్. నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు, ప్రపంచంలో బయట ఎక్కడ మందు లేవు దానికి. కానీ ఈ ప్రకృతిలో ఉంది తల్లి, ఉన్నది మీకు చెప్తాను, నీకు బిగిస్తాను. ఇంకా వేరే కొద్ది షెడ్యూల్ అవును, దాని మందు లేదు. కానీ ఈ ప్రకృతిలో వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం లేదు, కానీ ఉంది, దానికి మెడిసిన్ ఉంది. దానికి ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, దానికి ఉంది ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇది ఉంది. ఇప్పుడు నా దగ్గర కూడా కాదు, ఇంకొక దగ్గర ఈ పని ఇంకొక దగ్గర అవుతుంది. అది ఎక్కడ మీకు అడ్రస్ ఇస్తాం, ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళాలో చెప్తాను. ఓకే అమ్మా, అక్కడికి వెళ్ళి మీరు తెచ్చుకోండి, వాళ్ళు కొన్ని అడ్వైజ్ చేస్తారు, మీరు క్యూర్ అవుతారు. ఒక 1 year పడుతుందమ్మా. 1 year లో ఆల్మోస్ట్ మీరు మీ పని మీరు చేసుకుంటారు, నడుస్తారు, చేస్తారు. ఎస్, ఓకే ఓకే అమ్మా, చాలా వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఎంత నేను చెప్పలేను. డెఫినెట్లీ మీకు ఈ జూమ్ మీటింగ్ తర్వాత రేపు, అంటే రేపు కూడా కాదు, ఎల్లుండి ఇస్తాను. ఎందుకంటే రేపు క్యాంప్ ఉంటుంది.
మీకు మండే ఇస్తాము, సోమవారం ఇస్తారు. రేపు కూడా వీలు కాదు. నంబర్ ఇందులో ఉంది కదా, దీంట్లో నంబర్ ఉంది కదా, సాయి కుమార్ గారు ఇస్తారు. మీరు ఓకే ఓకే అమ్మా, ఓకే సరే సార్. ఓకే అమ్మా, సరే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. వెల్కమ్. సరే సార్ చెప్పండి సార్. ఏమైందంటే మా బాబుని పంపించేవాళ్ళు బయటికి, తమ్ముడు మా బావగారికి నైట్ అక్కడ ఉండే 2 వేలు సార్. మీ బ్రదర్ కూడా వెళ్తే ఒక 1000 తీసుకుంటాం. ఓకే మాస్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గురూజీ. చాలా వెరీ వెరీ డీటెయిల్ క్లాస్ గురూజీ, చాలా వెరీ వెరీ నైస్. మనం ఒకటి తీసుకున్నాం థైరాయిడ్ అనే దాన్ని. ఎవరెవరైతే మనం ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ వింటున్నారో వాళ్ళు ఎవరైతే థైరాయిడ్ ఉందో మేము నోట్ చేసుకున్నాము. వాళ్ళకి ఒక 60 రోజుల్లో 2 నెలల్లో థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ లేకుండా లైఫ్ టైం వాళ్ళు క్యూర్ కావాలి. సో దట్ ఏదో మనకి ఇన్స్పిరేషన్, 10 మందికి ఇన్స్పిరేషన్. అరే మీరు ఇంతమంది ఇక మన జూమ్ మీటింగ్ అటెండ్ అయిన వాళ్ళు, లేదా మన గ్రూపులు ఉండే వాళ్ళకి ఇంతమంది థైరాయిడ్ ఉంది, ఇంతమంది వాడుతున్నారు, ఇంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు, ఇంతమందికి ఇన్ని నెలలుగా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం లేదు. ఇది మన దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఎనీ సింగిల్ టాబ్లెట్ అండ్ దేర్ టీఎస్ఎల్ లెవెల్స్ ఆర్ నార్మల్ అనేది రావాలి మనకి. రాబోయే రోజులు అంటే మనకు థైరాయిడ్ కనిపిస్తారు, పేషెంట్ అడ్వైజ్ చేయాలా, వాళ్ళు థైరాయిడ్ క్యూర్ కావాలా. దట్ ఇస్ అవర్ మోటో. ఓకే సార్, చేద్దాం టుగెదర్, అందరం కలిసి చేద్దాం. ఇట్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ జర్నీ స్టార్టెడ్ నౌ. తప్పకుండా చేద్దాం సార్. So dear friends, you all have to follow the whatever the diet Guruji said clearly. Just follow. Once you start following in a month, and you love it. And initially you may say, I don't like that, I don't like that, I can't stay without eating rice or biryani. It's all tempting. Once you start doing for 21 days, your body will adjust. It's like they're saying, correct? If you are eating again and again that neem leaves, you will love it and it will be tasting like sweet. But initially first day that if you are eating neem leaves, you feel like bitter, but it's not. Even the same thing with the bitter gourd, people who started eating, they love it like that. So follow the diet. If you have any questions, you can post in our group always. So some Guruji will help in. If you want some old videos, you can ask in the group. We'll post that video, you can watch again. So that way you know how to do exactly the diet and mudras and pranayama, etc. So once you start doing, use your time, TV time, or if you're on office calls, when you have like unnecessary non-important calls, just mute them and do your mudras, do pranayama, do some walking. Just put your headphones, listening to your office calls, just walk in sunlight. So use the time like that, multitasking. That's the best thing. Okay, Geeta ma'am, you can ask questions. Sorry, unmute again, ma'am. By mistake, I pressed mute. Yeah. Namaste, Ramesh Guruji. Actually, my mother she's diabetic andi. Kapote diabetes is under control, but it's been like more than 30 years she is diabetic. So ఇప్పుడు she takes insulin తీసుకుంటారండి మార్నింగ్ ఈవినింగ్. తర్వాత గ్లూకోమా టెస్ట్ అవన్నీ చేయించుకుంటారు. కొంచెం ప్రెషర్ బిల్డ్ అవుతుంది ఐస్ లో. అండ్ క్రియేటిన్ లెవెల్స్, కిడ్నీ లెవెల్స్ కూడా కొంచెం స్లోగా రైజ్ అవుతుంది. సో హౌ టు మెయింటైన్ దట్ వన్ అండ్ హౌ టు ప్రివెంట్ ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ రిగార్డింగ్ లైక్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ కొంచెం బీపీ, ఈ గ్లూకోమా, తర్వాత ఈ కిడ్నీ లెవెల్స్ అవన్నీ కూడా ఎలాగా మేనేజ్ చేయాలి. తను షీస్ లైక్ హెల్దీ, అంటే అంతా తను బాగా చేసుకుంటారు. దాని బీపీ ఇస్ అండర్ కంట్రోల్ అండ్ డయాబెటీస్ కూడా కంట్రోల్లోనే ఉంది. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు అంటే తెలుసుకోవాలని హౌ టు ప్రివెంట్ ఫర్దర్. ఇప్పుడు క్రియేటిన్ ఎంత ఉందమ్మా? కిడ్నీ ఫంక్షన్ 2.5 or 3.5 ఉందండి. 1 month బ్యాక్.
ఏమవుతుందమంటే ఎందుకంటే ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ లాంగ్ చాలా కాలంగా ఈ బీపీ షుగర్ ఉంది కనుక అన్కంట్రోల్డ్ బీపీ అండ్ అన్కంట్రోల్డ్ షుగర్ వీటితో ఏమవుతుందామంటే కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. దాంతో కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ తగ్గి క్రియేటినిన్ పెరిగి రేపు డయాలసిస్ వరకు వెళ్ళే ప్రమాదం ఉంది. అందుకొరకే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకోకపోతే ప్రమాదం పొంచి ఉంది, బార్డర్ లో ఉంది. దాని కొరకు ఏం చేస్తారమ్మంటే ఇప్పుడు షుగర్ బీపీ కంట్రోల్లో ఉందా అమ్మకి? షుగర్ బీపీ కంట్రోల్లోనే ఉందండి. కాకపోతే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఇన్సులిన్ తీసుకుంటారు. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటంటే అమ్మా వీలైనంత వరకు ఇన్సులిన్ డిపెండెన్స్ తగ్గాలి, ప్లస్ ఈ మెడికేషన్ అనేది తగ్గాలి. ఈ మందులు ఏం చేస్తామంటే బీపీని కంట్రోల్ చేస్తుంది, షుగర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, ఇంకేదో కంట్రోల్ చేస్తుంది, కరెక్టే, దాని పనే చేస్తుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఆ మిగిలిన మందు ఉంటది కదా, పూర్తి బయటకు వెళ్ళదు. అది ఏం చేస్తుంది? కిడ్నీ డ్యామేజ్ చేస్తుంది, లివర్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది, ఆ గుండె దగ్గర ప్రాబ్లం తీసుకొస్తుంది, బాడీ మొత్తం డ్యామేజ్ చేస్తుంది. అవునండి. వాటి కంట్రోల్ చేస్తుంది. అయిపోయిన తర్వాత దాని పని మీద వెళ్ళిపోతుంది. ఏం చేస్తుంది? బాడీలో ఇంకో ఆర్గన్ డ్యామేజ్ చేస్తుంటది అనమాట. అదే మనకు తెలిసిన విషయం అది. సో అందుకొరకు ఏం చేస్తామంటే వీలైనంత వరకు ఈ మెడికేషన్ తగ్గించాలంటే మనకు తగ్గించలేము కదా. ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఇందాక చెప్పినటువంటి ఎండకి ఎక్స్పోజ్ కావడం కానీ, వీళ్ళ ప్రాణాయామం కానీ, వాకింగ్ కానీ, లేదో ముఖ్యంగా ఫుడ్ లో మార్పులు చేసుకొని మిల్లెట్స్ తీసుకోవడము, తర్వాత ఈ పచ్చి ఆహారం తీసుకోవడము, ఇలాంటివి గనక తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బాడీ అది తనకు తానుగా రిపేర్ చేసుకుంటుంది. ఈ అవుట్ సైడ్ అంటే మనం ఇచ్చే మందుల అవసరం లేకుండా స్లోగా బాడీ సెట్ చేసుకుంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్రియేటినిన్ లెవెల్ తగ్గుతుంది, బీపీ నార్మల్ అవుతుంది, షుగర్ లెవెల్స్ కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అవుతాయో మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మెడికేషన్ తగ్గిస్తారు మీరు. ఆ రకంగా బయటపడవచ్చు. ఏంటమంటే మనం వాటికి ఇంకేదో మందులు వాడి దీన్ని సరి చేయలేము, ఉన్న దాంట్లో ఆ మందులు తగ్గించుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఇవన్నీ మనం చేయడం వల్ల, అంటే నేచర్ కు దగ్గర కావడం వల్ల మెల్లమెల్లగా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అమ్మకి. లేదంటే ఇప్పుడు సీరం క్రియేటినిన్ పెరిగింది అనుకో, ఇప్పుడు 2 అయింది, రేపు 3, 4, 5, 6 దాటిందంటే డయాలసిస్కి వెళ్ళిపోతే లైఫ్ లాంగ్ మొత్తం డయాలసిస్ మీద ఉండాల్సి వస్తుందమ్మా. కష్టం కదా. అందుకొరకే ఇప్పటికైనా జాగ్రత్త. ఇది ఆల్రెడీ డేంజర్ జోన్ లోకి వెళ్తున్నారమ్మా. ఇందాక చెప్పిన జాగ్రత్త, మీరు జూమ్ లో ఉన్నారు కదా, రకరకాల పద్ధతులు వింటున్నారు కదా, లైఫ్ స్టైల్ చూసారు కదా, డైట్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఆహారం తర్వాత జీవన విధానం, ఈ రెండు కనుక మార్చుకుంటే చాలా వరకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రివెంట్ చేయవచ్చు, అంటే పెరగకుండా కాపాడుకోవచ్చు. రెండోది ఏంటంటే దాని నుంచి మెల్లగా బెటర్ అయ్యేటట్టు ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు అమ్మా. షూర్ అండి. మొన్న మీరు కొలెస్ట్రాల్ గురించి చెప్పారు కదండి, జ్యూస్ లైక్ జింజర్ జ్యూస్, గార్లిక్ జ్యూస్ దానికి ఇవ్వచ్చు అంటారా? ఇవ్వచ్చు, కొద్ది మోతాదు, ఎంత మోతాదు, 1 టీ స్పూన్ మోతాదుగా డైలీ ఇవ్వచ్చు. చాలా పని చేస్తున్నాం, ఇవ్వచ్చు. దాంతో ఏమవుతుందంటే కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది, అంటే కార్డియక్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఉంటుంది, గుండె సమస్య రాకుండా ఉంటుంది. ఇప్పుడు బీపీకి మెడికేషన్ తీసుకుంటారు, షుగర్ కి ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్నారు, తర్వాత ఐ డ్రాప్స్ ఐస్ కి వేసుకుంటున్నారు, తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ బ్లడ్ థిన్నర్స్ అవి వేసుకుంటున్నారు. సో మెడికేషన్స్ అయితే చాలా వేసుకుంటున్నారండి. సో నిన్నే వచ్చారు యుఎస్ కి. సో ఐ వాంట్ వాళ్ళు ఆరోగ్యం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుందామని, ఇంకా ఏం పెరగకుండా అని చెప్పి ప్రాణాయామం పద్ధతుల వల్ల, ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన పద్ధతుల వల్ల స్లోగా హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి గ్లాకోమా ఉందన్నారు కదా, గ్లాకోమా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన శరీరం మీ బీపీ ఉంటుంది కదా, మన జనరల్ బీపీ వస్తుంది కదా, ఎట్లాగే మన బాడీకి బీపీ ఉంటుందో కంటికి కూడా బీపీ ఉంటుంది, కంట్లో కూడా బీపీ వస్తుంది. కంట్లో వచ్చే బీపీనే ఐ టెన్షన్ అంటాము, ఐ ప్రెషర్ అంటాము, అదే గ్లాకోమా అంటాం. సో దాని కొరకు మీరు వాడేటువంటి మెడికేషన్ ఆ డ్రాప్స్ ఏదైతే వాడుకోవాల్సిందే, దాంట్లో ఆపేది ఏం లేదు. దాంతో పాటుగా ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి పద్ధతుల్లో మార్పుగా తీసుకొస్తే ఫర్దర్ గా కిడ్నీ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటుంది, క్రియేటినిన్ లెవెల్స్ పెరగకుండా ఉంటాయి, ఇంకా తగ్గేటువంటి అవకాశం ఉంది, ఖచ్చితంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ తనకి ఇష్టం అండి బాగా. సో ఫ్రూట్స్ ఏవైనా తినొచ్చు అంటారా? పర్వాలేదా? ఏవైనా తినొచ్చు, కానీ ఒకే రకమైన ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. 3-4 రకాల ఫ్రూట్స్ కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఓకే అండి. అట్లాగే పచ్చి కూరగాయలు కూడా తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. క్యారెట్, టమాటా, కీర ఏవైతే అందుబాటులో ఉన్నాయి, మినిమం 3 రకాల కూరగాయలు తీసుకోవాలి, ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. మీరు చూసుకోండి, 1 నెల, 2 నెలలు, 3 నెలలు చూసుకుంటూ వెళ్ళండి, మీకు డెఫినెట్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది బాడీ. అంటే కొంచెం స్ట్రెస్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా, ఎస్పెషల్లీ
లాస్ట్ 2 years ఈ పాండమిక్ వల్ల కొంచెం వాళ్ళ ఒక్కలే ఇండియాలో ఉండడం, కొంచెం స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ అని చూడడం, ఇది అది అవన్నీ ఇంకా కొంచెం దానివల్ల కొంచెం బాగా ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళ హెల్త్ ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ కొంచెం డౌన్ అయ్యారనమాట. సో మొదలు పెట్టండి అమ్మా, దీనివల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే, సరే సరే అమ్మా. మేడం గీత మేడం, మీరు యు ఆర్ ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్ మ్యామ్? వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నానండి, మొన్న మీతో Yes ma'am. Okay, very good. Text me personally ma'am, I will also connect you to the meditation group. So our stress will be gone, because of that first thing you have to remove the stress. Okay, every day we have meditation class. Sundarakanda is going on right now before we finish the Bhagavad Gita. It's a very realistic life law, how we have to apply Gita on us. That's the main point. So once you apply the Gita on you, the Gita is for us, for our for every human. That's what the Krishna Bhagavan said. It's how you live, that's how you are. You are the God. You are the part of the God. You are God. That's what everybody says. Even Sai Baba said, Puttapat Sai Baba said clearly, I am not a God. I found a God in me. Okay, you are not seeing it. That's all, simple. So you have God in with you too. God is everywhere, in every life, every plant. Everything is helping each other. So that's what Guruji said right now. Be close to them. Right? Once you're close to them, right things, they help you. If you are close to negative things, they damage us. Including the neighbor people who are like who always trouble us. If you are near to them, they always kill us back. Correct? They trouble us back. Yes. But if you know how to fight with them, stay with them. Otherwise, don't stay with them. So you will learn all good things, ma'am. It's a meditation group. I'll connect to them and let her live peacefully. And whatever the Guruji said, all that healthy diet, just follow it. You will see the difference. By day it's a very, very good difference. You can see the people like with cancer, they are like, more than 1,000 people are cured. Most of them, where the doctor said, no, we can't do anything, go home. Some people even with coma, almost coma stage, doctor said, go home. They went there. So the Guruji said, okay, we'll try our level best. Okay, you have to have the meditation, be strong and positive. Have one person next to be you in your house, dedicated. That's all done. The same way you do your dedication time for your mother, she'll be fine. You will see how much difference you will see. Avoid the sugar. Guruji said very clearly. మొన్న గ్రూప్ లో పెట్టాను నేను, అది ఫాదర్ ది మెమరీ లాస్ ఇష్యూస్ చాలా గురుజీ గారు రిప్లై ఇచ్చారు. సో తనకి ఆ ఇష్యూ ఉంది, సో మనీ మర్చిపోతున్నారు. అది ఇప్పుడు గీ అన్నారండి, కౌ గీ అన్నారు. ఇక్కడ A2 మిల్క్ తీసుకుని అది మిల్క్ బాయిల్ చేసి అది లేకపోతే ఇండియాని చికెన్ తెప్పించమంటారా? గీ అక్కర్లేదమ్మా. మన దేశవాళీ ఆవు పాలు A2 మిల్క్ దొరుకుతున్నాయి అమెరికాలో. తయారు చేసుకోండి, మీరు తయారు చేసుకోండి. Ma'am, you can get the A2 milk in the Costco. Yes. Which city you are in, ma'am? Virginia. I think they don't have the organic one. I couldn't find the organic. Did you find organic anywhere? Not organic, just A2, the red color one. Try some other stores, ma'am. Try some other stores. Then if not, see, as Guruji said, the organic is best. If you can get from India, yes, from the desi cow. Okay, desi cow India. ఇప్పుడు గోశాల నుంచి ఇప్పుడు పే చేస్తే షిప్ చేస్తారండి అక్కడ నుంచి, అక్కడ కౌస్ ఇప్పుడు రావట్లేదు కదా, నెయ్యిగా లిక్విడ్స్ రావట్లేదు కదా యుఎస్ కి. దే ఆర్ నాట్ అలౌయింగ్. ఓకే, అది పర్సనల్ తీసుకెళ్ళొచ్చు అనుకుంటాను, కానీ షిప్పింగ్ లో రావట్లేదు. మొన్న మురుగన్ గీ అని ఆర్గానిక్ కౌ గీ అని తెచ్చారు, రెడీమేడ్ దే తెచ్చారనమాట. అది వాడి చూడమంటారా? చూడండి, కానీ మీరు స్వయంగా తయారు చేసుకుంటే బెస్ట్. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఏంటంటే వీళ్ళు మిల్క్ నుంచి క్రీమ్ తీసి చేస్తున్నారు. అవునండి, అది కాదు, మన పాలు తోడుపెట్టి పెరుగు చేసి చిలికి వెన్న తీసి మనం వెన్న నుంచి తయారు చేసుకోవాలి. అవును, అంతే అమ్మా. ఓకే అమ్మా. ఆర్గానిక్ A2 మిల్క్ కాస్ట్కోలో దొరుకుతుందండి. ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ A2 మిల్క్ కాస్ట్కోలో దొరుకుతుంది. Usha ma'am, that's what we know, because the Costco we have, they are not selling here. In some Costcos, yes, they are selling. It says I have right now in my house, it says vitamin D ultra pasteurized A2 milk. Okay,
That's A2 milk. That's good. And organic, correct? It doesn't say organic anywhere. Whole antundi. Organic ani ekkada raasledandi. Okay, that's fine. But at least better it's A2. A2 cow means A2 means desi cow, local cow, Indian cow. Oh, okay. Okay. I'll chestanu. That's what Guruji said. Yes. Okay. Namaste. Ma'am. Thank you so much. Yeah, text me, ma'am. I'll connect to the other things. Okay. Very good, ma'am. Okay. Sure. Srilu, ask last question, ma'am. I think Guruji has tomorrow big schedule. Yeah. నమస్తే గురుజీ. నమస్తే. మా కిడ్ 9 years old, తనకి ఎగ్జిమా ఉంది. సో సిన్స్ 1 year నుంచి ఇంకా కొంచెం వరస్ట్ ఉంది. సో ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ ఆర్ ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా అని. సోరియాసిస్ అమ్మా? సోరియాసిసా? లేదు, ఎగ్జిమా. యా. ఇప్పుడు డైట్ తో చాలా వరకు క్లియర్ అవుతుందమ్మా. మీకు నిర్గుండి అని దొరుకుతుంది అక్కడ. వావిలి చెట్లు ఎక్కడేమన్నా? తెలియదండి, మరి కనుక్కోవాలి. నిర్గుండి పౌడర్ దొరుకుతుంది మార్కెట్ లో. అమెజాన్ లో చూసాను నేను నిర్గుండి పౌడర్. నిర్గుండి ఆయిల్ చూసాను. యా, ఒక సైట్ లో ఫాలో అవుతా నిర్గుండి ఆయిల్ చూసాను. యా. నిర్గుండి పౌడర్ తీసుకొని దాన్ని ఒక చెంచా పొడిని లేదా 2 చెంచాల పొడిని కషాయం చేయండి. ఆ కషాయం ఇప్పుడు ఏ భాగానికైతే ఎఫెక్ట్ అయిందో ఆ భాగానికి అప్లై చేయండి. నిర్గుండి కషాయం. ఓకే. నిర్గుండి కషాయం బాగా పనిచేస్తుంది. అదేంటే బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ కొరకు ఏమైనా తీసుకోవాలి మీరు. బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ కి ఏం తీసుకుంటారు? దాన్ని ఏమంటాము, సుగంధ బాల దొరుకుతుంది మీకు మార్కెట్ లో. సుగంధ బాల వాడు. సుగంధ బాల అంటే ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారండి? ఆయుర్వేదిక్ టర్మ్స్. సుగంధ బాల ఇది నన్నారి అంటారు. ఓకే. నన్నారి అంటే దొరుకుతుంది. నన్నారి అదేంటంటే బ్లడ్ ప్యూరిఫై చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ స్కిన్ డిసీజెస్ ని తీసేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు అది ఎలా తీసుకోమంటారు నన్నారి? ఇప్పుడు నన్నారి అంటే దానిలో డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. కంపెనీ బట్టి ఉంటుంది. అది దాని రాసి ఉంటుంది. అది ఏ కంపెనీ బట్టి ఉంటుంది, కంపెనీ బట్టి ఉంటుంది. నన్నారి అని ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లడ్ ప్యూరిఫైర్. అది సుగంధ బాలని దాని సాంస్క్రిట్ దాంట్లో నన్నారి అంటాం. అది మీరు ఎట్లా వాడుకోండి అంటే కంపెనీ బట్టి ఉంటుంది. దాని మీద రాసుకో ప్రిస్క్రైబ్ చేసుకుంటే దాని ప్రకారం తీసుకోవచ్చు. తర్వాత నిర్గుండి కషాయం తోటి మనం దాన్ని క్లీన్ చేయవచ్చు మనం. తర్వాత ఈ సోప్ వాడకూడదు, సున్నిపిండి వాడుకోవాలి. సున్నిపిండి మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు. సున్నిపిండి ఫార్ములా యూట్యూబ్ దొరుకుతాయి మీకు. మీరు స్వయంగా అంటే సున్నిపిండి ట్రై చేశాను, అది పడ్డట్టు లేదు నాకు. తనకి ఎస్పెషల్ గా శనగపిండి పడట్లేదు బాడీకి. అది పడకుండా వదిలేసి ఇంకేదన్నా ట్రై చేయండి దానికి సంబంధించిన ఏమన్నా. ఓకే, నీకు కావాలంటే ఒక ఫార్ములా పోస్ట్ చేస్తాను మీకు. నేను నాకు పర్సనల్ గా పోస్ట్ పెట్టండి గురువు గారు. కొంతమందికి పడదు శనగపిండి, అలాంటప్పుడు గోధుమ పిండి వాడుకోవచ్చండి. గోధుమ పిండి ఇస్ గుడ్. వాడుకోవచ్చా? వాడుకోవచ్చండి. నేను చూసాను చాలా మందికి పడలేదు. మన గోడలు పడదు. ఓకే, గోధుమ పిండి పడింది. సో అది తీసుకోమ్మా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు క్లీన్ చేయమన్నారు కదా నిర్గుండి వాటర్ తో, ఎన్నిసార్లు చేయొచ్చు అండి అట్లా? కడగడం అది డైలీ ఒకసారి చేస్తే చాలు. ఓకే. ఏమన్నా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఏమి ఉండదు కదా? ఐ మీన్ కిడ్ కదా, దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ ఆస్కింగ్. మీరు కాడ కొంచెం పెట్టి చూడండి, కొంచెం అప్లై చేసి చూడండి, ఏముండదు. నాకు తెలిసి అట్లాంటి ప్రాబ్లం రాదు. ఓకే. ఇప్పుడు అది క్లీన్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా అప్లై చేయమంటారా? ఏమైనా న్యాచురల్ గా కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ సంథింగ్ ఎల్స్? కోకోనట్ అప్లై చేయొచ్చు. కోకోనట్ ఆయిల్ అప్లై చేయొచ్చు. ఆర్గానిక్ కోకోనట్ ఆయిల్ అప్లై చేయొచ్చు. మీ దగ్గర ఏం దొరుకుతుందో చూసి. ఇక్కడంటే మన ఇండియాలో చాలా ఉన్నాయి అప్లై చేయడానికి మెడిసిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే స్కిన్ డ్రై అవుతుంది. తనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎలర్జీస్ అని చెప్పారు బేసిక్ గా. అంటే టెంపరేచర్ ఆల్వేస్ టు బి కంట్రోల్ గా ఉండాలని నార్మల్ గా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎప్పుడు మాయిశ్చరైజింగ్ పెడతా ఉండాలన్నమాట. అంటే కోకోనట్ ఆయిల్ వాడండి. ఓకే. అంటే వాడుతున్నాను కానీ ఇంకా డ్రై అవుతానే ఉంది అది. అట్లా మరి ఇంకేమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా అని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్? డైట్ లో గనక మార్పు చేస్తే చాలా వండర్ఫుల్ రిజల్ట్. ఓన్లీ డైట్ తోటే, డిఏపి డైట్ తోటే చాలా రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఆహారంలో ఈ ఆకుకూర రసాలు ఎక్కువ తీసుకోవాలి. కొత్తిమీర గాని, పుదీనా గాని ఇట్లా ఉంటాయి చూసారా?
మనం లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి రసాలు బాగా పనిచేస్తాయి. వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. అంటే మామూలుగా తీసుకునే ఇంటేక్ కన్నా కూడా కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఈ జ్యూసెస్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే చాలా ఫలితం ఉంటుంది. ఓకే అండి. గోధుమ గడ్డి జ్యూస్, గురూజీ ఆల్సో రికమెండ్స్ ద గోధుమ గడ్డి జ్యూస్. నన్నారి ఎన్నిసార్లు తీసుకోమంటారు ఎవ్రీడే ఎట్లా? 2 టైమ్స్ తీసుకోవచ్చు, మార్నింగ్ ఈవినింగ్ 2 పూటలు. అంటే తనకి అంటే ఇంతే తీసుకోవాలి క్వాంటిటీ ఏమన్నా ఉందా? కిడ్ కదా. అదే నన్నారిలో రకరకాలు ఉంటాయి. పౌడర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి డోసేజ్ ఉంటుందమ్మా, దాన్ని బట్టి తీసుకోండి. ఓకే అండి. అంటే ఇప్పుడు అది ఆర్గానిక్ అని ఏమన్నా ఉంటుందా లేకపోతే ఏదైనా పర్లేదు అంటారా? అట్లేం లేదమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ గురూజీ. ఓకే అమ్మా. Madam, you are in the group, ma'am, WhatsApp group, Srilu? Yeah, I have it. Yeah. Okay. You text me also, ma'am. I will explain some the healthy vegetable juices, how to make. And yes. Yeah, sure, definitely. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, everybody. So, thank you all masters. Thank you so much for helping. So thank you so much, Guruji. You can say thank you to the Guruji, everybody. Thank you, Guruji, for your time, valuable time, sir. Okay. చాలా సంతోషం అమ్మా. ఓకే, Thank you so much time helping us. Thank you so much, Guruji. Wonderful. Great service. చాలా సంతోషం సార్ మీతో కలిసి అంటే ఈ కార్యక్రమం చేయడం అనేది నేను ఎప్పుడు ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. ఎప్పుడు క్లాస్ చెప్పడం తప్ప మనం ఇట్లా షేరింగ్ అనేది ఎప్పుడు లేదు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు అంటే షేర్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. సంతోషం, బాగా అనిపించింది. చూడండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ పర్లేదమ్మా, ఏం లేదు. అందరం కలిసి కొన్ని మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత 10 మందికి షేర్ చేయాలి, అంతే. ఏం లేదమ్మా, మోటో సంకల్పం అంతే, ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఉంది, థైరాయిడ్ తగ్గిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు 10 మందికి ఆ విధంగా మనమే స్వయంగా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాని నుంచి బయటపడే ప్రయత్నం చేసి చాలా అదే పుణ్యం మనకి ఉన్నారా. ఇలాంటి కార్యక్రమానికి సాయి కుమార్ గారు ఆ సంకల్పం తీసుకున్నారు. లెట్ us ఆల్ సపోర్ట్ హిమ్. వెరీ హ్యాపీ. ఓకే అమ్మా. ఓకే అమ్మా, అనుభవాన్ని మించిన మందు లేదండి. అది చాలా చాలా అవునమ్మా. అదే చేద్దాం, మనం ఎంత చేయగలం అంత చేద్దాం. మొత్తం చేయలేము, మన వల్ల ఏం కాదు. ఏదో కొద్ది మేరకు మనకున్న మేరకు చేద్దాం. లెట్ us do టుగెదర్. అందరం కలిస్తే ఎంతో కొంత చేయొచ్చు కదమ్మా. తప్పకుండా ఒక చిన్న ప్రయత్నం అంతే. We can help anybody how much ever we can do. So, whoever follows, they'll see a good result for sure. So this is with Guruji's 20 years experience. He helped so many, more than 100,000 people actually. Cancer itself more than 12,000 people. So he has a good experience. If he's telling something, means it has really a good meaning. If he, as per experience, if he thinks it's not possible, he will say clearly it's not possible, or he gives a very clear instructions, clear help and everything. Tigaru, just share that contribution money. I just want to do that. Okay, ma'am. I posted yesterday. Maybe there are too many messages yesterday. Maybe you could not see because there's so much information posted yesterday. So okay, I'll post again, madam, for you. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. Anyone want to do the donation to the they have 84 cows. So each cow monthly maintenance around $40. If anybody would like to donate, you can donate. And also they do grow some herbals which are given free to the cancer patients. You can donate for the growing cost. And every weekend, a lot of people come for the treatment. So they do the free food service. You can donate for 1 week, on weekend, one Sunday, so food and everything. Is maybe approximately, I don't know. Guruji, how much, Guruji? 8,000. 8,000. Yeah, if anyone want to choose one weekend, please choose donate to choose for 1 weekend, around 8,000 rupees. It all goes to your Punya Karma masters, because nothing will take with us everything, but we have to make environment
a happy environment is how we do it, by doing this one. So we are doing a lot of charity work, so it helps. What are the best you guys can do? Please do it. Okay. Thank you, Master. Thank you, Guruji. Thank you, everybody. Thank you. Okay. Take care. Have a nice weekend. Yeah, ending the session. Bye. Thank you.